Molweni bethu ubaniphazami ndicinga uba i-orchestral suite kaJohannes Sebastian Bach lo umculo ubuthando kakhulu ngunjingalwazi uSatyo. Molweni bethu, siyanamkela kwiindawo ngeendawo enibukeleni kuzo. Lo uthethayo nguHleze kakhunju umqomo onyoyelo wangapha emqandule engqwarhe emaqomeni. Siyanamkela nonke bethu ekitchen kuloo ndawo nibukele kuzo, cima isitovu ngoku, uhlale phantsi, imbizo yabuya uzibone. Ekamereni siyabulisa bethu, ndiyazibona ii-headboard, ndikhe ndazititshe ii-headboards phana ezikhoyo. Siyabulisa bethu kwaye siyanamkela. Naba bavalela inkomo ngeli xesha bephethe ifowuni, ndikhe ndabathi tshe, siyanamkela bethu nonke, namkelekile. Oogatyeni, oomamali bayanamkela kweli khaya Xebe, kweli qonga lale nkonzo yokugxwala emswaneni kanjingalwazi u-S.C Satyo. Andihambi ndedwa ke bethu namhlanje, ndihamba nomSuthu, ndihamba nomShweshwe, ndihamba noMtaweni, ndihamba noGqirha Lwazi uMali esawubhexesha kunye naye le nkonzo yanamhlanje. Program ityebile, iteketeke. Ndikhe ndathi xa ndithetha earlier on ndathi zii-heavyweights zodwa ezikhoyo kule program. Mna ndingumntu nje segeyithini, ndimane ndivula ucango ndithi ngenani bethu, ndiphinde ndivale, kuba kaloku abantu abakhulu abanawuzivulela nje bengakhange bavulelwe. Ndizokudlala loo ndima ke mna ke nje yokuvula igate abantu bangene. Ndiza kunikezela ke ngoku uDr Mali oza kunazisa nje ngesiqingatha sokuqala sale nkonzo yanamhlanje, acele nomfundisi njalo njalo. Ndizawuphinda ndidibane nani ke mna kwakhona kwalapha ekuhambeni kwenkqubo. Dr Mali ukhona? Mandisiphotisele nam, ngokuzithobe kakhulu lale mini ingcwaliseke kangaka, nale mini inkulu kangaka. Imini yokulila yosapho lukaXhosa, kodwa imini yemivuyo nemiguyo kwela basele besandulele. Nathi sizozihlambisa izandla ngokuthi siqhube le nkonzo yanamhlanje, sisithi kusapho loogatyeni, kusapho lwamanywabe, koomamali, sithi mabalale ngeli cala linenxeba, sisithi sizawuthwala lo msebenzi. Xa siwuvula ke lo msebenzi sizawucela umvangeli uSilatsha asivulele ngenkonzo okanye ngomthandazo ukuze sikwazi ke ukuthi la masango siwavule ngokwaneleyo. Enkosi ke mfundisi kuwe. Ndingangena?
Masithandaze egameni loyisene lonyana nelomoya ongcwele, amen. Thixo wethu olungileyo, ebusuku nje kumkani kakumkani isondeza lenkonzo yeqhawe uba uSatyo, Thixo olungileyo, kumkani kakumkani xa abantu bezawuthetha ngaye bebalisa ngaye. Thixo wethu olungileyo, yomeleza ke Thixo ifamily yonke yomamali namatshawe ngoKristu Inkosi yethu, amen. Isifundo nje sethu sokuqala esasifumana encwadi kaYohane ngesahluko 17 sawufunda nje la vesi yesine efunde kohlobo: mna ndikuzukisile emhlabeni, ndiwufezile umsebenzi obundinikele ukuba ndiwenze. Eli lizwi lenkosi, inkosi ehlala ezulwini, mayisikele kwiindawo layo kodwa benginaphakade, amen. Ubacelela kubawo, ebaxelela ukubana ngaba echazela ubawo okuba umsebenzi bundibizele wona ndiwufezile. Khona nto angayenzanga uYesu uhamba nabafundi umsebenzi ebehamba kuwo, ngoku uyaziqonda, ngoku uzawuhamba athi gu kubo. Ngoku uyabaxelela ukubana ngaba ubawo ahlale kunye nabo. Ifamily yakwaSatyo akuhlanga nongehlanga abantwana basekhaya. nguThixo onikayo, nguye othabathayo. Sibulela umsebenzi eniwenzileyo ngokumphatha kakuhle utata. Sibulela siyinkonzo yamawisile oba eli xesha benisibolekile ubawo uSatyo. Usebenzile ke wawuSatyo edumisani, waligosa lesekethe, wangumshumayeli wendaba ezilungileyo. Siyambulela uThixo ngaye. Khonto izawulibaleka even egama lithi dumisani lathiywa nguye, sawuhlala sicinga. Sambulela uThixo ngaye. UThixo anganani family, uThixo akonomeleza. Umzamo omhle uzamile, uGatso ulifezile. Ngoku into ngoku ishiyeke kunye nathi. Masimbulela uThixo ngaye. Sebenzile uba uSatyo. Sabulela bethuna, sabulela, sibamba ngazandla zombini, siphakamise izandla, sithi hamba kakuhle bawuSatyo. Sawuhlangana naye ngoku engqungqutheleni, sevuma ngamazwi angatshiyo abuza umbhali ngobana bathe uhambo iingubo ezimhlophe, athandaza inkosi. Aba ngabavela embandezelweni, isixovulo basixovula bebodwa, babheka akwabikho mncithi. Nkosi mayisikele ukufuneka kwedlulayo kodwa benginaphakade, amen. Sibulele mfundisi, sibulele ngokubopha usapho lwakatata uSatyo. Sibulele mfundisi ngokubopha usapho lwamatshawe abantu basebukhosini. Sibulele ngokusomeleza ngamazwi eBhayibhile athi umsebenzi ngoku mna ndiwugqibile bendiwuthunyiwe walapha emhlabeni. Singalibazisanga xesha ke mawethu, ngoku sizawuqhubela phambili neprogram yethu. Sizawucela ke umbhexeshi wethu esingamboniyo osemaqhosheni asiyidlalele i-obituary katata uSatyo. Kuwe ke mbhexeshi wethu. Tata uHlathi osemaqhosheni.
kokuma wethu sifikelela kwithuba lokokokuba sifunde ngokufutshane amagqabantshintshi obomi balowo ungasekhoyo uNjingalwazi Sizwe Churchill Satyo. Mna Sizwe Churchill Satyo ndalibona ilanga ngomhla wama-27 kwinyanga kaCanzibe ngonyaka ka-1948. Ndazalelwa kwilali yakubangindlala eLady Frere neyaziwa njengokuba kuseMount Arthur. Ndizalwa ngabazali bam abangasekhoyo, ubawo uThamsanqa Satyo uGatyeni, kwakunye nomama uNolusapho Satyo uMandungwana oyintombi yakwaGodlo. Ndiyile esikolweni kuba amabanga am aphantsi ndiwenze eMount Arthur Primary School kwalapho kubangindlala eLady Frere. Ndaqhubeka ke nemfundo yam ndaya kwenza amabanga aphezulu esinaleni iFremantle Boys High School, apho ndiphumelele khona emagqabini imetriki ngonyaka ka-1967. Nanjengekroti elingoyiki ngokoyikiswa, ndaye ndaqhubeka ndaya kungena kwanokholeji eFort Hare ngeenjongo zokuzuza imfundo enomsila. Apho ke kwanokholeji ndifike andadlala kuba ndiphumelele isidanga se-BA ngo-1970, ndigqwese ngakumbi kwizifundo zesiXhosa nakwisiNgesi. Andiphelelanga apho kuba ndiye ndathweswa nange-University Education Diploma ngonyaka ka-1971. Kwalandela isidanga se-BA Honours in African Languages ngonyaka ka-1973. Isidanga sam sona se-Masters ndisifumene eUNISA ngonyaka ka-1977, kwakunye nesidanga sobugqirhalwazi iDLIT in African Languages and Linguistics kwalapho eUNISA ngonyaka ka-1986. Nanjengendoda ibisisikhuthali nomakhi wesizwe, ndiye ndaya kuxelengela inyama kwezi ndawo zilandelayo. Ndifundisa isiXhosa kwakunye nesiNgesi eHilltown High School eBhofolo ngonyaka ka-1972, kwakunye naseLovedale Training College ngonyaka ka-1973. Ndaye ndayokufundisa kwiSebe leeLwimi zaseAfrika eUNISA ngonyaka ka-1974 ukuya kunyaka ka-1986. Nalapho sele ndinikwe isikhundla sokuba ngumhlohli oyintloko. Ndaze ndawongwa ngesikhundla sobunjingalwazi kwalapho eUNISA ngonyaka ka-1987. Ngomnyaka ka-1988 ndiye ndabizwa yi-University of Cape Town, apho ndinikwe khona ubunjingalazi ngokusesikweni, ndaze ndanenyhweba yokuba yintloko yeSebe leeLwimi zaseAfrika. Ndiye ndonyulwa njengosihlalo wenkqubo ye-Honours kwakweli sebe phakathi konyaka ka-1988 ukuya kunyaka ka-2010. Ndisenza konke oku ndikwasebenza kakhulu nakumasebe emviwo afana neTranskei Examination Board. Ndikwangusihlalo we-Joint Matric Board of Examinations. Noxa bendixakeke ndinjalo, bendingayekanga ukubhala iincwadi ezininzi eziphuhlise ulwimi nendlela yolubhala, ukuyilwa kwesigama nesichazi-magama, uguqulo noncwadi lwesiXhosa ngobubanzi, kwanaleyo yayitshatshele yegrama noncwadi lwesiXhosa.
Abafundi besiXhosa ebendibakhokela ndaze ndabaqeqesha bathweswa izidanga kwizwe lonke bangangeenkwenkwezi. Imisebenzi yophando kunye namanqaku am apapashwe kumaxwebhu ophando-ngqangi nawo maninzi kangangokuba kungasa siwabala. Owu, kufandini ulutshaba, kufandini unetyala. Kuye kwathi kanti liyinene ilizwi elithi sihleli thina ngokungazi, izinto zangomso asizazi. Kuye kwankqonkqoza ukufa nalapha kulo mzi wakwaGatyeni. BekungolweSibini umhla wama-30 akanando kwinyanga yoKwindla kulo nyaka umiyo. Xa kanye licala emva kwentsimbi yesine malanga, wawuthabatha umphefumlo wam ungenatyala. Kanye ngelo xesha ndabe ndishiya ngasemva inkosikazi yam yeminyaka engama-45 neenyanga ezisibhozo, uPhumla Pamela Satyo, itshawekazi lakwamama, endazimanya nalo ngeqhina lomtshato ngunyaka ka-1975. Kanti ke ndishiya nabantwana bam abathathu, uPhumeza, uNombasa kwakunye noMangaliso Mamali. Nanko kumntakwethu ongasekhoyo, umfundisi uJustice Satyo, endihlangabeza phesheya komlambo ongatshiyo. Ndiyababona abantwana basekhaya xa ndibashiya, uNonkululeko, uMalihambe, uThemba, uNomsa, uNontsasa kunye noNwabisa. Owu, ngathi ndiyababona begwantya iinyembezi, bekwaphakamisela izandla phezulu, besithi ndlela ntle mnywabe. Ndikhululeni nani batshana bam, Lindelwa, Sikelelwa, Ayanda, Siyabulela, Vuyo, Abongile, Zukisani, nawe Zoleka, Mbuyiselo kunye nawe Sivuyile. Kaloku konke ebendikuthunyiwe kulo mhlaba uMagada ahlabayo ndikwenzile. Olwam ugqatso ndilufezile kwaye nokholo ndilugcinile. Sula nezo nyembezi. Kukhangeleka kukuhle kweli khaya lokugqibela kuba ndifike oRhupsana neento zoJordan, ooNeville Alexander, oMgqwetho, into zooShasha noJadezweni bandamkela kwakunye nooGatyeni, oomamali, oondondela, oodlehluthi, oonkomo zibomvu neenkunzi zazo, ooHewula, oodlanzazi nemali. Death may have taken me away from you, but it could never take away our memories. Farewell, Chawekazi. Farewell, bantwana bam endibathandayo. Fare thee well, Manywabe. Fare thee well, bantwana basekhaya. All is well, batshana bam. All is well, kuni zihlobo, nakuni salamane zam. Till we meet again, someday, somewhere. Kutsho mna mbhali nomthandi wesiXhosa, uGatyeni.
uSizwe Churchill Satyo. Siyabulela Mr. Jikela. Siyabulela ngesi sifundo. Ngesi sitya kuthiwa isitya esihle asidleli, kodwa namhlanje sibona ukuphuphuma kwengqaka entubululu. Sibona ukuphuphuma kobusi obudlise bondla, obusazawukondla nosebele. Siyabulela, sibulela ngala mava, sikwabulela nangokuba siye nathi safumana incasa. Ndingathathanga xesha ke, mandiyidlulisele kwakhona lo mboko usisiphumeza Satyo noMiss Nombasa Satyo basinike umyalezo wosapho. Kule veki sivela kuyo didibane nenye i-article eyabhalwa ngutata ngomhla ka-5 May 2006. Ibisithi Diversity, the Journey to Oneself. Ndizawufunda nje i-abstract. In this article, I try to draw attention to the complexity of trying to negotiate space for one's survival in a multilingual, multicultural environment, by maintaining one's identity while recognizing and enjoying the coexistence of other identities. I argue that there are various indicators to the fact that to accept the co-occurrence of different languages and cultures, in fact, makes it possible for one to recognize and appreciate one's own identity. Ndiza kuyikhumshela lena indawo yam, ngoba ndifuna naba bangasazi isiXhosa okanye aba bangasiva ncam bayive le nto. Growing up, our parents sent us to multiracial schools. And when they did that, my father made it clear, and anyone who knows me knows the story, that when he sent us to those schools, he made sure we understood that. He sent us there to get a good education because of how the Black educational system was set up at the time. But he had this thing of, I'm not sending you there to assimilate and toss aside your culture, your language, who you are. I do not want you to come back here endlini, come back ashamed of ubumnyama bakho, of being a Black person, a Xhosa person. Be proud. When you come back home, we are thetha, wabuwa. Because growing up, we lived first in Pretoria. So it was a very multicultural, multilingual environment. So we spoke Afrikaans, Engels, besilento sithetha oba maTswana bo maXhosa bo maZulu bo yonke into. So xa ufika endlini uyathetha wabuwa. Phaya esikolweni uyofunda, not to toss aside who you are, not to toss aside ilanguage yakho, not to toss aside ubuntu bakho as muntu omnyama. When we went to Soweto to visit our maternal grandparents, siyathetha, siyabuwa. When we went to a lady friend in the Eastern Cape to visit our paternal grandparents, siyathetha. When we moved to a Cape Town, utata made sure, no mama made sure, kuba, during the week, we're in a certain environment, we're in a white environment, a Western environment. But every Sunday, siya kwidumisani second, ecaweni phaa kwalanga, sikhumbule ubuXhosa bethu, sikhumbule ubuthina, sikwazi ukuphilisana nabantu bakuthi. That was one thing that I stressed at all times. Ungazilibali ukuba ungubani, uvelaphi. Main thing why instill in us as his children is have pride, not only in your language, but also in the fact that you're multilingual, land of existing in a multicultural environment. But also appreciate other people's cultures and languages. He instilled in us a pride in ourselves as individuals, as Okakeni, as amaXhosa, and as Black people.
A simple example I'm going to give is how that illustrates this pride that Utata taught us. Pride in your name. Utata had this thing, Yoguba. When you introduce yourself, do not mangle your name. I am Pumeza, Pumeza with an H, Dobisa Lizeka Satyo. So wherever I go, whomever I meet, whether you English, you Afrikaans, you French, when you ask me, who am I? Or you ask, what is your English name? Last time I checked, I'm not English. You have a variety of names you can choose from. Pumeza, Dobisa, Lizeka, or Satyo. Another thing, we're very proud of our surname. And with many people, non-Xhosa people, they have difficulty in pronouncing our surname. Some Bas is Japanese. Here's the thing, Utata one from Disayona, and anyone who meets me knows this. Kauti, when you don't know how to pronounce your surname, Tata had this, or your name, Tata had this thing. When the person mispronounced that name, correct them. Correct them. Don't shrink and just allow however you say it is fine. Correct them. Just like Tina, TJ, TJ in Afrikaans, because I have this thing that if you can speak Afrikaans, if you can speak Afrikaans, you can understand how to say Satyo. That TJ in Afrikaans, that TY in isiXhosa are the same pronunciation. Claim your space. That was the thing about Utata. Claim your space. Claim who you are. Respectfully, but claim your space. That is one small example of how Utata taught us how to go through life. Claim your space. Know who you are. Be proud of who you are. Sebenzisa ingqondo. Hluza. Utata wana lento hluza. Ungathabatheki nabo yintoni na oyibonayo ebomini. Lento ephuma emlonyeni wakho kwafuneka ivakale. Khetha uphumla. That is one of the lasting lessons that Utata has left with us. Siyabulela kakenekile. Siyabulela mamali. Mna ke ndinguNombasa ndiyanibhotisa nonke kweli qonga ngale njikalanga. Utata ke bendimbiza uyihlo. Yena endibiza umkhwanazi kuba ngoke ndandimncinci kwakukho elibala libizwa umkhwanazi wasemgungundlovu. And so from that time wayendibiza mkhwanazi, and everyone who knew Utata knew me as umkhwanazi. They'd know me as Unombasa after, much later, but umuntu ondaziyo ndingumkhwanazi. Uyihlo was not just Utata, but he was a friend, a best friend. You could approach him with anything because ebengagragani Utata xa uthetha naye, and ebengengumuntu owoyikekayo. Our friendship worked very well because andiyifihli into yoba mna ndiyazithanda iindaba and anasifuba. So yena, he was the willing recipient of my hot off the press reporting. Umama wayede athi kutheni mna ndimvimba ezi ndaba ndisithi ndibiza Utata qha. Ndibe ndisithi kumama, hayi mama, it's not that ndiyakuvimba ezi ndaba, it's just that Utata ureacta ngale ndlela mna ndifuna ngayo. You would know ukuba ikhona le nto itshisayo endimxelela yona xa usimva ephendula esithi bafondini athi tyheni okanye athi yini le. His sense of humor was legendary. He had a way with his words which complemented his physical mannerisms when he was telling a story. Ubuyazi, the moment he scratches the left side of his head, ikhona le nto ehlekisayo azayithetha. With each of his children, Uyihlo had a special way of communicating with each of our personalities. Noba ebethetha into ebalulekileyo, ebeza kuyibeka in such a way that you will laugh at what he's saying, but you will always remember the message ayidlulisayo. Ndikhumbula sisebancinci ophumeza besikhwelise airport nomama sisiya eRhawutini okanye sisiya Eastern Cape kulotata. Utata siyalena nomdade athi hey uba silumke xa siphusha itroli ene luggage kuba singagila amaqatha belungu kuba loo nto
ingamfumani sexoxa amatyala amaqatha adumbileyo abelungu. So ngoku mna noPhumeza Mfumeza ebeyiqhuba laa troli, mna ndihamba apha ecaleni ndimane ndigadane nala maqatha axoxisayo. He was a very fair parent who listened and sought to resolve issues. Because I remember from the age of 6 until I was about 11 years old, ndandimbhalela yena nomama izibhilivana ezingaka. And then xa ndigqiba uzibhala ndizifake phantsi kocango lwabo so that bazifumane. Apho kwezi zibhilivana, I would state by nantsi into which had affronted my senses, nezinto ezindikhubekisileyo. After loo nto, ndandibona after a while kuvuleka umnyango, umama endibiza athi, hayi, sizoyilungisa le nto ubuyibhala apha. To echo what my sister said about utata teaching us to broaden our minds, he always said, zazi ukuba ungubani, usukaphi, nokuba ubhekaphi. Amasiko nezithethe ndiwafunde kuye, kuba ebefuna nizazi ukuba ndingubani, and what my presence in his life and in this world means in the greater scheme of things. He taught me that ndingumXhosa kuqala, yonke into ilandela leyo. Wayesithi umuntu makayazi impande yakhe ukuze ubomi bakhe bubumbeke ngale ndlela umdali nezinyanya bezihlelele ngakhona. Ngokundixhobisa ngolo lwazi, ngokuzixhobisa ngolwazi lokuzazi, sesona sipho sakhe sakuhlala nam ndide nam ndikhokhobe. Camagu. Camagu ke bomamali, siyabulela ukuva indima utata ayidlalileyo ebomini benu. Ngenene ukhulisile uGatyeni, iziqhamo siyazibona. Kwaye ke uGatyeni ebengakhuli yedwa, ebephuca ebethi intonga nooProf Satyo. Sifuna ke ngoku uProf Satyo, umamNomsa Satyo, asondele kufutshane, athi babethe iintonga ezemfundo, ezeenkomo, bahamba baphelaphi nomntakwabo. Sithemba kokuba abantwana bayondlalile indlela, ngoko noko uProf Nomsa Satyo uzawuthatha apho babeke khona. Siyabulela. Over to you. Mandibulise kuni nonke izihlobo zethu ngale njikalanga. Ndibulisa kuni intliziyo zethu zisopha nxeba lona linzulu. Kangangento yoba ndiyabacela uGatyeni, ndiyamcela umama uMdungwana, ndiyamcela uTutuse umakhulu okokuba ndingaphukaniki ndikhale babe abantwana bona bebengakhalanga. Ndihlele apha ecaleni kwam ke noNtondo welakhaya, noNtsasa, uMrs Mgabadeli, noLindelwa intombi yam. So zihleli nabo ke apha, but abaveli ncam ke bona. Mandiqale ngokuthi silusapho loGatyeni, oDiya, oMdlane, oTutuse. Sithi maze nethole kubaququzeleli bale nkonzo kaProf Sizwe waTsheshile Satyo, kuba kaloku phaa ekhaya uthanda ukubizwa ngokuba nguTsheshile. Masenze umbulelo ongazenzisi yokuqala kuProf Roses Manthwa, umntana wethu, noNosisa Beyile, nabanye abantwana bethu ababini. Kuba sike sabhideka sibona kuthe cwaka, sibe siqonda into yokokuba mkhulu ke lo mthi uwileyo, yaye eli asiloncetyana nje. Sisithi hayi noko
baye baququzelele ke yiyo le nto namhlanje kukuhle kunjeya kuba bantakwethu mbi umntu ongubhedi idlapha, mbi umntu ongenambulelo. Yiyo le nto ndithi mandiqale ngabo. Ndivumeleni ke zidwangube egameni losapho lakwaSatyo ogodlorho ndithi kuni. Sinqwala kuni bantu baseRhoneni ubanga indlala kuzwelibanzi. Ngaxeshanye ndiseske ndithi bhotani community yenkaba kaBhusizwe. Ndibhekisa kubo ke ngoku, ndiqala ngabo kuba kaloku had it not been for them ngeyingekho le njengalwazi singayo namhlanje. Sinibona luzizi izihlobo zethu colleagues zikaBhusizwe. Watshetsha uProf S.C Satyo xa simhlebana noNtsasa. Ugatyeni sinibona luzizi colleagues zethu nani siblings kaBut S. uBhusizwe Satyo Churchill watshetsha. Sinibona ngamehlo aluzizi neentliziyo ezophayo UCT, Pansal, Lexicography Unit, Fort Hare, njalo njalo. Xa ndisondela inxebeni, wotani lusapho lukabhuti, wotani Nombasa, wotani Phumeza, wotani mama wabantwana bakaBhusizwe, wota noNtsasa Ntondo. Mandibhekise kuwe, masingabi bhetyebhetye, masingabi bhetyebhetye, masomelele indlela isende, linzulu enqaba. Bhekisa kuwe ke ngoku. uThixo wabazali, uThixo kamandungwane, uThixo kamnyabe, uThixo katutuse kulo makhulu unathi maxa onke. Bhusizwe asazanga ukuba okokuqala uza kufihlwa njani na, asazange uba uzawukremithwa, kodwa kuba intando yakho kulungile, kulungile Churchill, kulungile Gatyeni Mama Lindondela. Bhuti, ukusweleka kukabhuti omkhulu uBhuthozamile wayengumfundisi apha kweli Kapa wasikhokela ukuba makabuye ayokungcwatywa umzimba wakhe ekhaya kubanga indlala. Ukugqibelana kwethu ukuthetha besiqulunqa silungisa ukutyhilwa kwamatye kamama nodatata, matye lawo asele egqityiwe. Sikuthumele ifoto nosapho lwakho. Besisalinde ke bhuti ideyithi kuwe suka wavutha umlilo. Sinethemba lokuba isipili sabo sihleli kuba bebejonge wena enkalweni kulo msebenzi. Ubhuti wethu was such a brilliant scholar. He opened up new vistas in the study of African languages. This is someone who was always very professional in his dealings with his colleagues, wherever he was. Xa ndisitsho andisho into yoba our brother was perfect. No, akakho umntu perfect. Wonke umntu unee-mistakes zakhe. This is a man of hidden talents. Umazi indlela ajayiva ngayo, nithi ningekahleki abe sele bobotheka sekuqala yena kuhleke eshukumisa amanga. God does not cause suffering. Ubhuti suffered ethe cwaka. God alone allows suffering for a purpose. God alone, noNtsasa nabantakwethu bebonke, will never forsake us. But hey, into esikuyo yayihlakaza ingqondo yethu. Asilali buthongo, asityi. Abathemba likuYesu bayoyisa bona. Lo mntu is a silent academic giant. Oh, bawo. But he has suffered silently. Mhlambi uThixo usiqalo nomgqibeli, Alpha and Omega, the beginning and the end, ubonile ukuba kwanele, enough is enough. Esiqiniseke ngako kukuba uYesu ulila nathi, njengamhla wabona uMatha, uMaria belila bonakaliswa kukufa komntana wabo uLazaro. Oh,
What a calm gentleman who was just not overly excited by university life. If we could have seen it coming, maybe we could have protected you, Busizwe. But shock is too much. Shock is too much. We mourn this giant who for so many decades worked hard to preserve and advance isiXhosa. He put isiXhosa on the highest pinnacle, highest recognition of isiXhosa. This endeavor of hard work was enabled and made possible by our parents. Outstanding upbringing foundation they laid for him and for all of us. Upbringing based on good morality, respect, Christian foundation of the Methodist Church, where our father was in priesthood leadership. Busizwe's contribution in the teaching, mentoring of students, lecturers, his contribution in writing literature books, grammar books, etc., his participation in language boards, etc., will remain as a testimony of his intelligence, obedience, and love for the nation. Usizwe. But for some reason, bese kusithiwa incwadi zakhe mazingafundwa. But xa ujonga ezinye incwadi ezibhalwa ifumanisa uba kusetyenziswa incwadi zegrama kaSatyo. uBusizwe ebengenaxesha la-status, man. Iingcambu zakhe akakhange azilibale. Busizwe besityingyangya, abanye bathi yintyabontyi, iinkobe akukhule esitya zona, ephekelwa nguThando, umama nosapho uMandungwana, ntombi yakwaGodlo, a community builder. Nge-Easter Monday, bantakwethu, silusapho lokwaSatyo. Sidla ngokuba sekhaya kuba lo ngumhla utata uBhabhi Thamsanqa awangcwatywa ngawo. Sonke siblings zakhe sihlala ekhaya kube shushu, kudliwe iimbadu ngasebuhlanti. Kodwa into ebuhlungu ngale Easter Monday besidibene nabahlali bakubanga indlala eRhoneni apho azalwa khona kokwabo. Besiye kubika. Iye yasisijwile. Iye yasisijwile. Bakhala abamelwane esifike sebesilindele. Befuna ukuva kwenzeke ntona kwintandane yabo. Bathi bebemlindile. Beza kumbulela ngophuhliso lwakhe kulaa community yakubanga indlala nasecaweni. Basikhumbuze ngezinto azenzele icawe yakubanga indlala eMount Arthur, apho bethenga khona ne-ceiling. Kwicawe yaseMount Arthur kokwabo, igama lakhe libhaliwe lancanyathiselwa eludongeni. Ceiling yecawe eMount Arthur yenziwa ngedonation evela kuye, ecelwe ngumfundisi uVika owayelapho ngaloo maka. Yiyo le nto unxibile emzi wakubanga indlala eRhoneni phantsi kwentaba uzwela inzima, uzwela ibanzi, kuba awukwazi ukumkhapha ngenxa yobude bendlela. uBusizwe was very protective kuthi. Wayejonga nabantu aba esincuma nabo athi hayi akaqondakali ke noko lo. Ebejonga ukuba basiphatha njani na, ade azimisele ukuya isiqwini kubo, acengwe ngumhlobo wakhe uBusweetman Khwethana ongasekhoyo. Zisithandazisile ke imanyano zethu wisile ne-AME, icawa yasemzini kaNontsasa. Ndiqinisekile uba ngaba ibingengoloo mandla ezinkonzo ezimanyano ngekunzima kuthi. Basinqwenelele okuhle kodwa abefundisi nee-prayer partners zethu kuba sikhuliswe ngeqhubalo lomthandazo. Amathambo kaMandungwana umama wethu ayashukuma xa kunje. Asive kamnandi. Liyolisa eli, yititshala le. Uyaluthanda eluxhasa usapho lwakhe. Yiprovider, ngumthuthuzeli, ngutata wethu, ngumthunzi wethu wokuphumla.
Niyazi ubhusisa into beyenza. Ubesithengela i-Daily Dispatch noNontsasa. Umntu ahlale kweyakhe ikona ukuze elowo afunde i-article ethile. Emva koko sakuva utata esibiza kwangoko lungongoze uvalo ukuba sicinga ukuba ikho i-homework katata esingayenzanga. Kanti uhleli nobhusizwe kufuneka sibaxelele esikufumene kwi-Daily Dispatch, sikushwangathele. Uqala kwethu noNontsasa kutisha waya nathi kwezi zikolo sitishe kuzo. Wasithengela ibhedi, wasithengela imbiza, izitya namacephe. Into eyayisilekisa into yokokuba kwezi zinto asithengela zona uthenga nganye icephe elinye, imbiza enye, iplate enye. Usithatha into yoba sizukuba nazo intwento. Kowu, iyolisa le ndalo eli. Obu buyolisa bakhe nokuqhula rhabaxa maxa wambi ngokutsho kwabagxeki bethu. Ngamanye amaxesha babemenzela iintshaba because some people did not understand our brother. Yes, ebengekho perfect. Akho mntu perfect lo mhlaba. All this ebeyenza kuba engumbhali. Ngeli xesha sipha ekhaya kuthe nqwadalala abantu bokuhlala, kukho batshakazana abathile abaye basichazela into yokokuba babona sebefowunelwa ngubhusizwe esithi mabeze bazokwenza iintsoni, wabe ezi eyipa ezi ntsoni zabo. Athi awugqiba wabanika imali. Zezo nto ezikhangeleka zincinanana ezi akhunjulwa ngazo ubhusizwe kulalayo. Silusapho siyaphinda sithi asikakukhululi mnwabe, asikakukhululi tata, siyopha sonakele, kodwa nguwe Thixo, wewedwa owaziyo. Nkosi. Masibulele njengalwazi nomsasatyo, mama wethu. Sikuthuthuzele ngelithi kwaXhosa kuthiwa abalalanga abafanga kodwa balele ukufa. Ngokuhamba kwakhe nizuze isinyanya esinazo zonke ezi mpawu nizibalayo, kodwa ngoku ngokwakwamoya into ethi ezi zinto ebenenzela zona esaphila ngokwasenyameni zizawubuya ziphindaphindene kuba ngoku uzawubona nezinto ebekade engaziboni. Sithi camagu ke kugatyeni. Sicela ke ngoku ukusondeza uVice Chancellor wase-UCT ukuba anike umyalezo wakhe njengoko uProf Satyo ebexele ngakhona. Over to you, Prof Mamkgethi Phakeng. Thank you very much, Dr. Mali. To the Satyo family and the entire clan, we are here to pay tribute to one of the members of our community. Actually, I should say one of the esteemed members of our community, Emeritus Professor S.C Satyo. Professor S.C Satyo's scholarly contributions reaches far beyond South Africa. I checked on the WorldCat network of library content, and I found that he authored, edited, or contributed to 51 works with 122 publications in 2 languages, amounting to a total of 532 library holdings around the world. This is extraordinary, particularly given the time when he became an academic. We know how difficult it is today for many academics to get published,
And many Black academics who get overloaded with teaching and other tasks. And yet, he did it at a time where there were not even many support programs for Black academics. His grade 10 isiXhosa grammar and literature textbook had 21 editions and is held by at least 66 libraries around the world, 11 of them in South Africa. Professor Satyo's other textbooks also merited multiple editions and have been circulated worldwide. Not every academic manages to achieve this. He was appointed as full professor and head of African languages at UCT in 1988. And he oversaw the redesign of honors courses, including the introduction of isiZulu and Kiswahili at UCT. He was at the forefront of discussions during the early stages of language policy and planning in South Africa, when he proposed that local communities should play a major role in the talks, as language policy should be dictated by the way they were used in those communities rather than taking a prescriptive approach. His interest in preserving the classical works of early writers led to the reprinting in 2003 of Zinkinkomo Magwalandini. This collection of Xhosa poetry, clan praises, essays, and proverbs was first compiled by Dr. W. Benson Rubusana in 1906 and fell out of publication after 1911. Professor Satyo not only orchestrated the re-release of the book, but he promoted the many lessons it holds for South Africans, even today. Dr. Rubusana was the first African member of the Cape Provincial Parliament, as well as a poet, a newspaper columnist, and church minister. He compiled the book with contributions from African leaders, from African politicians, teachers, and others in an attempt to uphold traditional African values in an age of colonial modernism. Professor Satyo believed in African languages' power to liberate the African mind. And sitting here, hearing his daughters talk about how he did that even at home resonates, because even in his professional work, he did exactly that. He compiled the book with contributions from, that's the book by Rubusana. Professor Satyo believed in African languages' power to liberate the African mind. He reminded us of the important role mother tongues play, or mother languages play, in pushing back against the dominance of English around the world, and in empowering workers and researchers in other fields to cope with culture clashes, language barriers, and communication across different values. Even though today we're paying tribute and saying goodbye to Professor S.C Satyo, this work that he did remains relevant today. It will be relevant tomorrow. It will be relevant for many, many years to come. Not only to language practitioners, but even to educators of such subjects such as mathematics, because we know how language proficiency and how language actually plays out in mathematics classrooms and produces failure. Sometimes if learners learn in a language that's not their own, that failure is as a result of their lack of fluency in the language of learning, or the fact that they are not learning in their language of their own. So his work will remain a reference point for many beyond today. Professor Satyo supervised 4 successful doctoral theses at UCT, which explored themes such as a survey of the 50 years of the isiXhosa novel and poetry, the image of women portrayed by selected isiXhosa writers, how the portrayal of characters in African novels conveys ideas of Africanness, and a comparative assessment of the ideology and aesthetics
in isiXhosa language novels and Kenyan African novels in English. Professor Satyo inspired in-depth examination of African literature, building scholarly appreciation among African thinking, folklore, literature, and culture. In this way, Professor Satyo established a line of resistance against the domination of colonial influence over our identity. In a global environment that has so often pressurized scholars to assimilate, to an established tradition of Western thinking and scholarship, Professor Satyo built a platform from where African culture is celebrated. Listening to his thought, saying he talked to them about not assimilating. As I said, it resonates. He has done that to the academy as well. And this resisting the pressure, for scholars to resist the pressure to assimilate, Professor Satyo will remain an inspiration, will remain a reference point, so he will always be with us. And for us as UCT, we want to say to the family, we are sorry about your loss. Your loss is our loss, but we are more than being sorry. We are grateful that Professor Satyo walked his academic journey with us, ending it with the title of Emeritus Professor, which makes him a member of the community even at the point of his passing. And so I am here to represent the University Council, the Senate, and the entire UCT community to say, may his soul rest in peace. And we are thankful for his contribution, not only to the university, but to the academy and to Africa and the diaspora as a whole. Thank you very much. Thank you very much, Prof. Pakeng, for that message. He is a real legend, and we believe that UCT will also confirm that he is a legend, either by action or by any other way that will confirm his stature as a legend. Siyabulela kakhulu. Without taking much time, ndizawucela ngoku okokuba ugxa wam esibetha kunye intonga athathe aphinde abhexeshe ayobeka apho azawubeka khona. Umqulunqi ngasemva ake asinike umyalezo osuka kuProf Satyo siwuphulaphule okokugqibela ekwenza umsebenzi wakhe wokufundisa. Over to you, Tata Qulunqi. Ithamsanqa elikhulu uthi xa ujonga amasiko ezinye izizwe ubone into yokuba zininzi izinto esifana ngazo. Izinto ezifana nokufa, uba ukufa kuthathwa uba yinto enjani na, ukuze abantu bakwazi ukubona ukuba njengokuba sisithi ukufa nje yinto ebuhlungu, yinto engathi umntu akanawuzakwazi uphinde abuyele ekonwabeni njengoko beqhela ukonwaba. So le nto yenza into okokuba sibone into yoba sibanye. Awuthi xa ufundayo ufunda ngezinto ungakhawulezi uthi hayi uzawubaleka ube ngumlungu. Uyawufika into yokuba xa uhleli phakathi kwabo ufunda izinto abazenzayo, ufumanisa into yokuba zonke izinto ngathi ziyafana, njengento efana nale yokuphuza. Zininzi ke izinto, uba ujonga apha emkholweni, zininzi izinto esifana ngazo.
Siyabulela kakhulu Dr. Mali, siyabulela Mshweshwe, usibhexeshele kakuhle kakhulu. Sibulela nakwisithethi sethu sokugqibela, usekela Ngqonyela, abanye bathi ngu-deputy mother, abanye bathi ngu-fab academic, siyabulela kakhulu. Intetho ka-Prof Phakeng indikhumbuze umyalezo kaNxuba, uthe uNxuba, le indoda enkulu yesizwe sethu kulwimi isiXhosa, egalelo ndingakulingeneyo mna ukulichaza ngenxa yobukhulu balo, alinakulinganiswa. Enokuba ndingalinga ndingawa nganeno kakhulu, ndibe ndimthukile ke umntu omkhulu nesizwe ke ngokunjalo. Athi ke zikho ke impobole apha kulumzi eziya kumchaza ziye kumthi tya ukumtyakatya. Ndicinga ke ukuba uProfessor Phakeng wenze kanye loo nto ukumchaza oku uProfessor Sizwe Tshechile Satyo. Athi ke uba uNxuba xolani ke mawethu, ngeke naphumle ngoxolo undondela, ndiyakholiswe yimini yakhe njengomqeshwa. Isizwe usisebenzela uba uSizwe Satyo, akukho kukrokra. Nabaphikayo benziwa kukurhubuka. Mphelekeni ke ngengqongqo nogwalina ngeento ezikhenkcezayo nezineentambo, kungabi ngeenyembezi. Jangqela lenu ke uba uNxuba u-Acting Chief Executive Officer wakwaPensalp. Siyabulela ke siyabulela kakhulu ke kuNxuba ngalo myalezo, njengoba ndisitsho ndicinga into yoba uProf Phakeng umchazile wamtyakatya uProfessor Sizwe Tshechile Satyo. Ngoku singena kwisigaba esilandelayo sesingenile kwi-tributes, sizawucela ke i-HOD umphathi kwela sebe leelwimi zesintu UCT uDr Rithabile Phosa Mogwera asondele. Technical team, kamsondeze. Right. Okay. uDr Phosa ndicinga into yoba usasondela ngasembokweni, ulungise neento ze-makeup ne-foundation yonke laa nto. Umyalezo nje bethunani ingxakana esinayo apha, ndicinga into yoba kukho abantu abangene ngempazamo kweli qonga siqhuba ngalo apha. Yenza ingxaki loo nto leyo, abantu abazizithethi ekufuneka bethethile kusenzima, basengaphandle abakwazi ukungena ngoba kugcwele. Ndicinga beli qonga uba ndiphazamile lithatha abantu abalishumi kuphela, izithethi kuphela. Khona uYouTube, khona uFacebook, ikhona uMixit, yonke indawo abantu abangabukela kuyo abangezozithethi. Ndide ndabiza noMixit namadoda. Siyacela bethu ukuba ulapha kweli qonga awubukelanga kuYouTube, siyacela uphume. Baninzi oonjingalwazi abangaphandle. Nangoku andazi noba uDr Phosa ukhona okanye uyizama ukunkqonkqoza ngaphandle kuba kugcwele. Notata uDr S.Z Zothwana khange simfumane, ndingazi nokokuba naye uvaleleke ngaphandle. NoNxuba ke bekhe wakhalaza uba akakwazi ukungena ngenxa yoba kugcwele apha ngaphakathi. Siyacela ke bethu abantu abakhoyo baphume. Technical team, ukuba niyakwazi umbona umuntu ongesosithethi, siyacela bethu nimkhuphe. Kodwa nilumke kukhona abazukulwana abangeneleyo apha, abangenele otamkhulu abaza kuba zizithethi. Siyabulela, ndicinga into yoba simfumene uDr Phosa, makeup yenziwe, uzambona. Ndinikezela kuwe ke Dr Phosa. Technical team, kuba ikhona ingxaki kuDr Phosa, ndicela sibambe uProfessor uNjingalwazi uMtuze. Khamsondeze uNjingalwazi uMtuze. Kuthiwe belirharha ke apha uNjingalwazi uSizwe Tshechile Satyo. Ngeli xesha technical team usaza noba uNjingalwazi uMtuze. I mean, zininzi incwadi kutshiwo zininzi incwadi azibhalileyo apha uProfessor Satyo. Enye yazo ebendiyithanda kakhulu, etshatile engatshatanga.
Ukuba uyazithanda indaba uhamba ulandela neza diary zakho Facebook, diary yasenantsikeni, uzufunde nansi incwadi ba ukayifunde etshatile engatshatanga nguProfessor Sizwe Satyo, uyakonwaba kakhulu. Technical team kamsondeze ke uProfessor Mduze. Okay. amaqabasa ongasekhoyo uSizwe Satyo Satyo ugatyeni Ndondela umamali sithi xa sichaza sithi nguMpondo Sihlanjiwe, yiNkwebela, yiNkojeli kwezemfundo nakwezencwadi. Bengumhlohli wam senza into sithi nguXhosa 1 eUnisa ngomnyaka othile. Ibe ingaqhelekanga ke loo nto, umfundi umdala kunomfundisi wakhe andihlohla nje kwaKatyeni ndampasa noXhosa 1. Ngesabuya sadibana eUnisa, ungumhlohli omkhulu, ungumhlohli osaqalayo phaya ePitoli. Ifika sezikho iingqondi ezinezidanga zobugqirha eUnisa, uGqirha Lwazi uNtuli, uGqirha Lwazi uLinake, uGqirha Lwazi uMaribate, isiZulu, isiSuthu nakwisitsonga ngokulandelana kwabo, nabanye ke bezinye iilwimi. Ifika sele lapho noMvulane uNcedile kaSawule ekwangumhlohli apha. Iilwimi ke bezindawonye zininzi eUnisa, ngeke ndikwazi ungena kuzo zonke, kodwa wayelapho ndingalwazi Rosalie Inlayson, elapho uProfessor Low njengentloko yesebe leelwimi zaseAfrika ziphela. Safikela ke lo mfo wakwaGatyeni, umfo onesiphiwo esixananazileyo, uyincutshe ekulungiseleleni nasekufundiseni ukuhlohla igrama, hayi ubalasele kwelo cala. Kunjawunje yonke imingxelo yegrama uyayicula lo mfo. Ifonetiki, phonology, morphology, bala ntoni na, ukutya kwakhe oko. Kodwa isimanga apho sasikhona, mhle kakhulu, umhle kweli cala loncwadi, kangangokuba le PhD yakhe uyenze kwigrama, kodwa into eyincwadi ebebalasele kuyo. Ufumene isidanga sakhe sobugqirha lwazi sijongile, salandela ke nathi emva koko. Umfo ukrelekrele, into esasithi xa sichaza phaa emakhaya bubengu okanye ngamanzi, buchopho obukhawuleza. Kwakuba nzima kuthi xa esekhefini, nyanzeleka uba siqhathalaze nokaSawule sisenza ezi zifundo ebezenza ade abuye. Sasijikeleza ke siyiUnisa, sithi siseKapa, omnye abe seMonti, abanye babe seMthatha naseMaluti, sifundisa, uncedisa aba bantwana nabantu abafunda besemakhaya. Yayiba lithuba elimandi ke linokwazi uzibona njengokuba iUnisa iyimfundo yakude nekhaya. Kodwa ke ngoku ufumana ixesha lokhe uhlale phantsi nabefundi phambi kwakho uthethe le nto kuthiwa uyayazi. Wayibalasele ke njengoba senditshilo kwigrama, iqalela kwibanga lesi-8, anyuke nazo uGatyeni ezo ncwadi, grama noncwadi,
bangalesithoba bangaleshumi nelesibhozo nezinye incwadi ke wayekwangumbhali ovunyiweyo engumvavanyi wabantu abafunda imatriki beyazi yonke incwadi enguye ojongene neemviwo zematriki ixesha elide ekwangumbhali wezoncwadi uzawuvavanywa kuzo ebengumbhali wencwadi zendidi ngendidi ndingabalula incwadi yakhe ethi etshatile engatshatanga enomdla kunene ebalaseleyo ngoburharha inoveli sidibene kunye mna naye incwadi ethi Yavutha umlilo incwadi engesihobe apho sidibanise imihobe yakhe neyam sidibene kakhulu kuloo ncwadi sibhala ngexholo nemingxelo ngemingxelo uzibhalele nezakhe incwadi eyedwa ezokufundisa uncwadi nezokubonisa okokuba uncwadi lwethu lwalumi njani na unencwadi ethandwa kakhulu ethi sasinoncwadi kwatanyi sidla ngokumgezela xa simxhulana naye sithi sasinoncwadi kwatanyi kanti sasinoncwadi kwatanyi uyibhale incwadi esisikhokelo ethi apho ahlele isihobe sabantu ethi amazinga empundu unawo amabala amafutshane endiwathanda kunene incwadi endicinga uba yayisithi yivani ezi ndaba apho abalisa uhleka ucuphuke ngezinto ngezinto nemeko ngemeko ube ngumzekelo wale nto kuthiwa ngumhloli nomfundisi apho engumzekelo wale nto kuthiwa kumele ukuba yiyo ukuba ngaba ufundisela ufundisa abanye ngakumbi abantu abasebeqinile kwijenali yeelwimi zesintu alasa African Languages Association Journal ebengumhleli wamanqaku ajongene ne-linguistic apho kuthi xa kungavanwanga ngababhali ababini ngencwadi ngenqaku liye kuye ajonge uba ngophi nonyanisileyo ngophi amakaxhaswe ngophi namakalungise wayejongene ne-linguistic kanti kwicala loncwadi jikelele yayikwandim lo uthethayo mfundi wakhe endahlalutya ke mna iimbambano namlula iimbambano phakathi kwabangavaniyo kwicala loncwadi ubujongile ke ezo zinto zazifuna uba umntu aqiniseke yinto ayithethayo kuba kuzawubambana ingqondi ezaziwayo kulo mba noba kukwi-linguistic noba kukwi-literature ncwadi kufuneke wena ukhuphe yona nyaniso ukhawulezile ukunyuka lo mfo wakwandondela wawuba uprofesa e-UCT eNtshona Kapa endithe ndalandela ke mna kunyawo olandelayo undijongile ndasoloko ndingumlandeli kuba umfo lo ufunde mdala ndalandela ndawuba nguprofesa wokuqala omnyama eRhodes University icala endingalibalulayo kobu bukrelekrele kukuba sisebenze kakhulu kwi-language board apho sasingamalungu phantsi kweengqondi ngeengqondi ezaziwayo ootata uNabe ootata uBhengu oomzwandile Chaka ndibala ntoni bangoosihlalo bethu bebhodi yelwimi lwesintu kanti nakupensal apho sigqibelene khona siye sahlala kunye nooprofesa Mini nabaninzi elingasenawubakhumbula ngenxa yobuxheko lilonke ke kukuthi hamba kakuhle Ndontela hamba kakuhle Mamali akho sinokwathetha xa seyenzekile yenzekile kodwa kumnandi ukuba kuhambe indoda endingathi ndicaphule nje imiqolo nje mbalwa kwisibongo endakha ndasibhala ngaye ndithi sizwe lisiko lamakhwenkwe ukuhlangana
kuphuma ilanga lisiko lamakhwenkwe amaXhosa ubongana kuphuma iqungu isiko lamakhwenkwe kuntyontyelana xa iya edabini lisiko lamaXhosa ukubala izilimela xa ejola lisiko elibi lawo ukuntshontyela izigodo ezithe cwaka akibele komamathe kosele siva ngoma zimbi yolo nto ndithi ke ndaphula elo siko ndithi ngoku ufana nohambileyo kodwa uyawusoloko ukhona phakathi kwethu izifundo imfundiso isikhokelo sakho kwicala lemfundo fona wakho banginhlala sithi hantsha untshu hamba kakuhle dondela mamali incilili. Siyabulela njengalwazi umtuze athi ngamanye amaxesha mna ndingumtuze kusekho nje ingxakana emaqhosheni ku Dr. Phosa kodwa yes ndikhawulezile nje ndibalise nje ibalane elincinci ngeli xesha sisalungisa amaqhosha ndiseyinkwenkwana kusindwendwelwe ngutata uZothwane bekufanele into wabe sinaye apha ekuqaleni phaa njenge-family and academic friend utata uDr S.Z Zothwane. Ukufika kwakhe kaPeruzi ndandisengumfundi ndisemncinane noba ndandiseyityhutha noba ityhutha ndivuyela le nto uba kanti usaphila utata uZothwane. Apha yakhona ndifuna umphathela itasi yakhe ndiyahamba nam ndilapha emva kwakhe nje. Sahamba nganye imini sakufika kwaLange eKapa xa sifika phana tyheni nanku utata uSatyo kuthiwa nanku uProfessor Satyo kuthiwa nanku uProfessor Saulo kuthiwa nanku uProfessor Jafta. Hey ndaphantse ndafa isiqaqa kuloo ndawo kaloku thina siqhele esingesini sifundiswa ngooCharles Dickens ooShakespeare abafa kudala mhlawumbi ufumaniseke notata uMqhayi nabo kuthiwa basekho ngoku njengomntwana ucinga uba wonke nje umntu ongumbhali wesiXhosa ngakumbi obalaseleyo ngumntu ongasekhoyo kwathi besewubalwa belapha yeyi ndacinga into yoba mhlawumbi ndisezulwini ndiyodibana nabo apho indlela ondothuka ngayo ndaphuluka ndathi tyhini kanti ningabantu bamanyani. Ndiqinisekile unjingalwazi uSawule usalikhumbule elo bali elo mhla ndidibana nabo ukuqala kwam nqa ukudibana nonjingalwazi uSatyo endandihleli nencwadi yakhe ethi uphengululo lwesiXhosa iBhayibhile yam noba ndifuna ubhala ileta noba ndifuna ubhala ileta yomsebenzi okanye ndithatha laa ncwadi. Technical team kumaxa sindawoni noDr. Phosa kungenjalo noProfessor Tipha ndikhe ndamkhangela andade ndambona. It's fine though you may speak utsho umyalezo apho ukhumshileyo. It's fine though you may speak. Dr. Phosa masingabisalibazisa masinqale ngqo kuwe technical team khanimfake and it's automatically switching me off. Can you hear me? Dr. Hlese? Teta nje, you can go ahead, Dr. Phosa, we can hear you. Over to you. Okay, all right. Good evening, everyone. Dumelang, Dibulise, Molweni. Let me thank the opportunity, though I feel like these are very big shoes to be speaking about somebody who is so big. I consider Prof Satyo as my father. You know why? I was actually wearing a red gown, and this gown, I was going to share the story that
when I was graduating, I did not have a gown to graduate. That was in 2013 for my doctorate. And Professor Mutinyane said to me, don't worry, Prof Satyo has the same gown and the same, the hood, everything. We will just go to his place and ask for a gown. And we actually did, and Prof Satyo borrowed me his gown. So I actually wore his blanket when I was graduating. And today I feel like we should be celebrating Professor Satyo as somebody who has, worked so hard for our African languages. We are where we are who we are because of him. I think I'm actually the youngest, head of a section of African languages, or I think so. There's nobody who has been my age, but I just stepped into his shoes, of which he has been there and has, created an opportunity for us at the University of Cape Town to be able to do what we are doing now. He brought isiZulu and Kiswahili, though they are no longer offered. But when I arrived, with Sesotho, I heard all these stories that he really wanted the department to grow big. And this is the dream that we also want, to fulfill. We want to pursue. We want to push our department to be as big as, the way he wanted to see it. He wanted it to be big and become the African languages, unlike when there's just only two languages, which is Sesotho and isiXhosa at the moment. So I just want to talk to the family and say, what, we pass our sincere condolences as, African languages section, but there isn't much, that I personally would say, especially because I arrived in 2012 and he retired in 2010. Though I was introduced to him by Professor Mutinyane, I feel like I could have known him much more better. I want to say at this moment that may the, Prof's soul rest in peace. And we promise that his legacy shall live at UCT forever. The reason why I'm saying this, we know he was a creative writer. We know how he contributed in, writing for isiXhosa from schools and tertiaries. And this is exactly, he passes at the time where UCT would be celebrating, its first milestone of publishing the first indigenous language book, which is a Sesotho book that would be launched next week. So I feel like this should be dedicated to him because this was his dream, to make sure that African languages grow and become big and are given equal opportunity. And this is exactly what UCT is doing at the moment. And this is the time of his passing. And I think if he knew this, he could have been very happy and, excited that his dream is now becoming true. I would like to, end it at this point to say, we have lost a giant, and this is a giant that whenever we had, problems, we would refer to or ask for help, because in as much as he had retired and at home, he was still our library. He was still our treasure that we could still refer back to, and then, continue with our life. Thank you very much, Dr. Kunju. Hi, madoda. Ntulakela madoda ntothenkulo. Ntulakela madoda isikhwakhwa. Ntulakela madoda inzali nengaphephe yesiXhosa. Hapha kwathini Satyo. Hapha khikha lakwaXhosa. Hapha kwathini usebenzile. Uwakhophela madoda ogqirha wakhupha ingaphephe. Wakhupha Professor madoda apha kwathini.
usinikela kwathina sitye fonitike satya sansamla wamphezulu umntu kwathini kwabonakala elwimini wajonga izatika ngaziphuma ngaphakathi emadoda elwimini wayijonga amadoda nekalakahle wathi senkalakahlisa kothuka kwathini ubisonga amawelo kothuka kwathini ubisonga odondela khana masakweni bakwamkela Hapa tatenkolo, hapa siswe, isizwe sikuvumile, uyingqakangqili. Yekeni madoda, ndithi yo. Sibulele kakhulu ku-Dr. Phosa, sibulele kakhulu nakwimbongi yethu etsho kamnandi kangaka. Siyabulela kakhulu. Noko ezozihlangu uDr. Phosa nangona zinkulu nje kodwa ke noko uzinxibile asiboni bukhulu thina sibona umsebenzi omhle nangendlela othethe ngayo. Enkosi kakhulu. Sawuchwechwela ngoku ngaku-Professor Mini Unjingalwazi Umini. Sixolise kakhulu uProfessor Tipha engathi kuthiwa ubethwa yi-load shedding kwela cala kulo. Ngenxa yaloo nto akakwazanga kungena. UProfessor Tipha beza kumela umbutho i-ALASA, African Languages Association of Southern Africa, ukuba andiphazami. Ebezawungena ke endaweni kaProfessor Kgalagala ongu-chairperson njengangoku, kodwa bekucelwe uProfessor Tipha njengamntu owaye kwi-ALASA kanye ngexesha Unjingalwazi uSatyo wayekwi-ALASA. Kanye xa uProfessor Tipha naye wayengusihlalo okanye engu-chairperson we-ALASA. Nam ke ndiye ndadibana naye emva koba sendidibene naye uProfessor Satyo, ndiye ndadibana naye kanye kwi-ALASA, noko ebengumntu nangona esidla umhlalaphantsi kodwa ebehlala ahlale athi tshe kwiinkomfa ze-ALASA. Sixolisele ke loo ndawo yokuba singamfumani uProfessor Tipha. Masichwechwele ke ngoku kuProfessor Mini oza kuba yi-academic acquaintance yokuqala. Khamsondeze ke technical team. Usatyo wesiXhosa. Sisivile isandi sokugalela kolwimi lwakho. IsiXhosa sakho saxaka amaXhosa emxhentsweni. Zadideka izizwe zibuzana ngosatyo. Wancuma phezulu ebuka isiphiwo sakho. Ewe, wasuka wazimela wena. Sisafunxa ke thina kwelo thala lengqondo yakho. Ayisoze yalobotha yakho indima ngosiba lwakho. Tyatyadula siba sele kungekho kuphila kwakhe. Yima nhliziyo qhubekeka sebenza mphefumlo wakhe. Okhongozele ukubhalwe nguwe yena uphila ngonaphakade. Wena kanene kufa akuva ngendlebe kwaye akuboni ngamehlo. Sikuhesha mihla le kodwa kwakusa ubekho. Wena unyathela naphi na apho uthanda khona. Wena kanene akudlali ngexesha lemiyo. Akuhlubi similo sidala. Uhlaba ungahleki into. Akuqhuli nezihlobo. Awuthuswa nasisikhalo sosana. Isikhalazo sabadala sikwenza into.
Ubukhosi bakho buphethe izizwe. Inkonzo yakho isempilweni yethu. Kufa nokufa, wena kufa okungafiyo. Kufa, kufa nokufa, wena kufa okungafiyo. All right, ndingathetha ngoku. Molweni. Molweni. Inkonzo yokuxola emsanweni. Molweni. Molweni Professor Mini, molweni siyakuva. Ungangena. Oh, ndingathetha. Ngena baba, ngena baba. Ndiyabulisa ke kuye wonke umntu, ndibulisa ngakumbi kusapho lwakwaSatyo, ndibulisa uPhumla nabantwana bakhe. Akandazi yena, ndiyamazi mna ngegama. Ndibulisa noSasa noNontsasa, abantu esisasebenza kunye nangoku. Mandikhawulezise ke. Isihloko sokuqala endinaso apha endizawuthetha phantsi kwaso ngosizwe. Sisothukile sinjalo. Sithi ubutyebi bemvelaphi yakhe, ngesiNgesi ke kuthiwe the richness of his background. Into eninzi ke uyithethile uSasa. Ndaqala ukwazi ke mna ngaye ngokuba ndazi iliko kwabo usizwe lo. Ngexesha endandingumfundi ngalo eMount Arthur, nangexesha endandiphangela khona, icawe ndandihamba kulawisile icawe yakokwabo isecaleni kwesikolo iselalini yakokwabo, utata wakhe engomnye wabantu abaziinkokheli zecawe. Sasimazi nokuba unomkhuluwa ongumfundisi, nenkosikazi leyo yomkhulu wakhe sakhe sayibona sayithe ecaweni ngenye imini sayikhonjiswa kwathiwa nantsiya. Ndizama ukuthi ke ndisuka kudana naye. Ukuqala ukuqhelana kwethu ke apha emsebenzini wolwimi isiXhosa samaXhosa. Ukumazi kwam nokumqhela kwam kwaqala ngeli xesha aphangela eUNISA. Njengokuba kokwabo kwakulapha elalini ekufutshane nesikolo esasifundisa kuso nje, wayesithi xa ekho ahambele oosisi bakhe esasifundisa nabo phaya eMount Arthur Girls High School. IseyiMount Arthur Girls High School ke. Oosisi bakhe abo awayebathanda bemthanda nabo, uSisi Daphne Stofile, intombi yakwaRhasmeni, noSisi Nomqondiso Malothana. Uqonda ke ukuba ndisuka kude kakhulu naye. Babethetha ngaye ke kakhulu, nam ke ngoku ndade ndamqhela. Mna ke ndathanda le nto uba engumXhosa wokuqala ukuya kufundisa kwiyunivesithi enkulu, iyunivesithi yaseUNISA, iyunivesithi ekwisixekokazi esikhulu, iPitoli. Yho, ndandiqonda ukuba nanku umntu endandinokuthi ngaloo mihla ukuba lalisele likho eli gama lithi icon, ndandinokuthi yi-icon yesiXhosa. Eli gama ke ndilakhe ndathi ngesiXhosa endisibhale apha, isakhi kubaluleka. Isakhi kubaluleka. Sawulungisana ke maXhosa aqhelene ne-terminology building. Yeah, ukumazi kwam ke ndamqhela ngolo hlobo. Njengoba ndisitsho ke, yayindivuyisa into yokwazi ukuba kukho isangqa esinjengaye, kum wayesesisangqa xa enokuthi engumXhosa ayofundisa eUNISA. Abantu abayaziyo imbali yalapha eMzantsi Afrika bayakukhumbula ukuba iilwimi ezi zaseAfrika zazifundiswa ngesiNgesi, ngoko ke zifundiswa ngamaNgesi okanye ngabelungu ke. Mandingathi ngamaNgesi, mandithi ngabelungu bonke. Phaya waya kuba phakathi kwabo ke wayofundisa isiXhosa. Ke ndicinga ukuba ke waqala ngoko ke kum, njengoba ndisitsho, ukujongeka njengesakhi kubaluleka. Ndandizibuza kuye ke izinto endifuna uluvo lwazo, omnye umntu andixelele uluvo lwazo, izinto endizicingayo, ingqondo yam icinga izinto ngezinto ngesiXhosa. Ndifune ke ngoku umntu endizawuzibuza kuye, ndizibuze kuSizwe. Wayenobubele ke kakhulu. Sasiye siyowukorekisha amaphepha emetriki ngaphaya ePitoli.
waye yena ekwelicala le grammar, thina ke sasikorekisha phantsi kukatata umbhadi ongasekhoyo, sikorekisha la oncwadi amaphepha. Wayeyawuhlala ke ayofika kulaa ndawo sikorekishela kuyo thina bantu belicala lakhe, engakulibali iintombi zakhe zithethe into eyinyani ngaye. Wayehlala ePitoli, esebenza ePitoli, engabulibalanga ubuntu bakhe, engalilibalanga ilimva lakhe ukuba kukweli lamaXhosa elali eziqhumuthuli. Thina bantu basuka apha wayehamba ayokusithatha kule ndawo sikorekisha kuyo, eze ngemoto yogxa wakhe owaye engunjingalwazi uNtuli. Ukuze uqonde ukuba uSizwe lo waqala kwamsinyane ukuba ngumde ngeentonga. Bayosithatha phaa basijikelezise, bayosibonisa iYunisa, basibonise nezinye iindawo zasePitoli. Xa ke ndiza kuya ePitoli, wayedla ngokufowunela phaya esikolweni eMount Arthur apho ndandifundisa khona ngelo xesha, andicele ukuba ze ndimphathele ii-Daily Dispatch ezindala, engakhathali kukuba zindala kuba iindaba zazo ebengekaziva. Athi kum, kaloku ndihlala kule ndawo yamadlagusha, andizazi iindaba zasekhaya, ndimphathele ke. Saqhelana ngezo ndlela zinjalo ke. Waye eyingcaphephe ke macala onke, utshilo uNjingalazi uMthuze, wayeyingcaphephe emacala onke. Andizukuthi ke mna engqukuva xa ndifuna ukuthi he was a rounded one, ndiza kuthi emacala onke. Waye enjalo ngakuncwadi, njengokuba sekuthethiwe wayeyingcaphephe kuncwadi, waye eyingcaphephe ke nakuhlahlelo lwesakhiwo solwimi. Le nto ke ikhunyiswe kuthiwe yigrama nefonetiki, uzibayile uNjingalwazi. Sasivana ke ngoku ngaloo nto, sadibana kakhulu kuba ke nam yandinceda inkosi, yandipha kwasekuqaleni ukusibona emanzini isakhiwo solwimi ngale nto kuthiwa yi-intuition. Isandla sakhe ke ngento ezawuthetha ngayo, isandla sakhe kwiziko lezichazimagama. Xa sendifundisa kwanokholeji, kuba eMount Arthur apho Girls High School ndafundisa iminyaka yam 2, ndabizwa kwanokholeji eFort Hare. Xa sendifundisa apho kwanokholeji, ndathi ndifika nje kwabe kusithiwa mandibe kwiikomiti zonke ezazixhasa ziphicote imicimbi yoziko lochazomagama, ekwakusithiwa ke ngaloo minyaka yi-isiXhosa Dictionary Project. Nawuqaphela ukuba u-isi ndimfakele ngokwam kuba ndingasayi kuze ndilibize elaa gama libi liyi-truncation. Mna laliqala phaa ku-X ke ngoko ndingekaqondi, ndathi ndakuqonda ndaqonda ukuba isiXhosa Dictionary Project. Waye ke eli ziko ke lalisithatha thina notata uMbhadi, njengoba besendike ndamkhankanya, thina sobabini lisisebenzise kakhulu ke ezikomitini ezipha ngaphakathi, kwakunye nakwikomiti engaphandle eyayibizwa ngokuthiwa yi-Advisory Committee. Oosizwe aba, uSizwe lo kunye nezangxa ezifana noNjingalwazi, uNompumelelo Jafta, babeba ngamalungu aloo komiti. Okokoko ndizama ukuthi ukuqhelana kwethu nokwazana kwaqhubeka kungapheliswa nto. Okoko waba lilungu lalo advisory committee iseliziko laseFort Hare. Kwaphinda ke ngoku kwafika urhulumente omtsha, wafika urhulumente omtsha nomgaqo-siseko omtsha, umgaqo-siseko ovumela ukuba eli lizwe libe lwimininzi. Kwakhiwa ke ngoku elinye lamaqonga abizwa ngoba ngamaqonga kaPensalva, le nto ekuthiwa xa ikhunyushwa isiXhosa National Lexicography Unit, i-NLU. Ngelo xesha ke mna ndingu-director and editor-in-chief wayo. Okokoko ndandiqale ndaba nguye ngo-1989, yaseFort Hare. Ngoku bazokuba ke ngoku yibhodi ezokujongana nomsebenzi endiwenzayo mna kunye nabantu endisebenza nabo, ootata uNdungane basecala amaphaphu esiXhosa.
kuba mninzi wena umntu obe negalelo ekuphuhlisweni kwesiXhosa kulo Mzantsi Afrika. Usizwe ke waphinda wabakhona kuloo bhodi ye-XNLU, isiXhosa National Lexicography Unit, waba yibhodi futhi. Ubulungu ke kwezinye iibhodi nditsibile ndayothetha ngeli xesha sekufike urhulumente omtsha, kodwa saqala noSizwe noProfesa Mthuze lo engekabi ngoprofesa, saqala ukuba ngamalungu eebhodi zolwimi zesiXhosa kwakude kudala phaya ekuqaleni koo-1980. Niyakuyikhumbula into yokokuba eli phondo lethu liyiMpuma Koloni namhlanje lalingamazwe amabini ngelo xesha. Lalililizwe laphesheya kwenciba, lililizwe langaneno kwenciba, iCiskei neTranskei. Omabini ke loo mazwe xa ndisebenzisa i-inverted commas aye enorhulumente bawo, kukhona ke namasebe emfundo. Lilelo isebe lemfundo linebhodi yalo yolwimi. Mna noSizwe sasingamalungu ezi bhodi zombini, eyalapha eMnenonciba neyaseTranskei phesheya kwenciba. Ezi bhodi zombini sasidibana qho kwezi zinto. Kwezi bhodi ke omnye wemisebenzi esasiyenza kukuhlalutya iincwadi zoncwadi olubhaliweyo, sizibone ukuba zisemgangathweni, sizihlele ukuba zifanele ukuya phi, kuba zazithengwa kakhulu ngurhulumente eza kuzisa ezikolweni. Sizibone and then sijonge nokuba ubhalo lujongiwe na ngababhali. Ngelo xesha ke yayisaqinile le nto yokokuba isiXhosa masibhalwe kakuhle. Ukhona umntu othe xa abantwana bakhe, uthe uPhumeza, ndiyacinga uPhumeza, othe utatakhe wayebaqononondisa ukuba azazi uba unguPhumeza with an H. IsiXhosa ke sibhalwa ngolo hlobo. Ke sasisenza ezo zinto ke kwezi bhodi. Ubulungu be-NLB kungene ke urhulumente omtsha, nditshilo, wanalo mgaqo-nkqubo uvumela ulwimi ninzi. Kwasekwa ke ngokwasepalamente ibhodi ekuthiwa yi-Pan South African Language Board. Phantsi kwayo ke kwabakho amaqonga akhiwayo aza kusebenza neelwimi. Saphinde saba ngoovula indlela kuloo maqonga kunye noSizwe. Elinye yayileli sendilixelile lezichazimagama, elinye yayileli ke ndithetha ngalo ngoku ndithi isiXhosa National Language Board. Wayekhona nakwelo iqonda ngakunye nam ndikhona, noonjinganazi uSawule, noonjinganazi uMthuze, aba sisebenze sonke. Kuwo ke la maqonga nakubomi nje bemihla ngemihla obumalunga nolwimi isiXhosa besisebenzisana kakuhle ke noSizwe, njengokuba bekunjalo nakugqirha Lwazi uMhlobo Jadezweni. Ngokwenene silahlekelwe kulo msebenzi wokulwelwa ukuhoywa kwesiXhosa. Ukunduluka kwakhe kufika siseenyembezana kukuhamba kukaMhlobo Jadezweni, kanti naye usishiye sisahlininikile kukuhamba ngesiquphe kwelinye igorha lophuhliso lolwimi lwesiXhosa, uPhumlani Sibhula obeseStellenbosch yena. Basuke bandimangalisa, balandelelana, omnye ezinyaweni zomnye nomnye ezinyaweni zomnye. Ngoku sishiyeka sihlambana iinduma, kuba ke bethu sigqumzekile sonke. Anilili nodwa njengokuba nilikhaya nje. Phumla anilili nodwa, zintombi zakhe ezintle ezithetha izinto endizithandayo, ukuba le nto yokuba nebhongo ngobunguwe bakho. Anilili nodwa, nathi siyalila sigqumzekile. Sishiyeka ke apha kulo mhlaba wesiXhosa, sihlambana iinduma ngoku. Ngalo mazwi ke ndiyanibopha nonke, njengoba nditshilo anilahlekelwanga nodwa. Makanithuthuzele ke uYehova, uThixo wabazali benu, ngegama likaYesu Kristu, uMsindisi wethu neNkosi yethu. Amen.
Siyabulela kakhulu Njingalwazi Mini Professor Mini. Nditheke xa ndithethe ekuqaleni siphethe i-heavyweights watsho uProfessor Dlali ngenye imini wathi zii-heavyweights ezuthetha ngazo ngoku nazo ke oProfessor Mini i-heavyweights zesiXhosa ezisaphilayo zingca kakhulu ngokuba simane sigudlana nabo amagqala abasimane sifunda kakhulu emisebenzini yabo abayenzileyo nabayenzileyo igalelo labo esiXhoseni. Uthe ke umhlohli wala University yaseKapa inene uwile umthi omkhulu. Lileli igqala lengcungela kulwimi lwesiXhosa. Isizwe siyakhala silahlekelwe. Ukulahlekelwa nguNjingalwazi usizwe. Utshechile kaSatyo ngumhlohli ke uSomikazi Deyi, ulecturer of African Languages University of Cape Town. Sizawucela ke ngokwi-technical team isondeze uNjingalwazi uProfessor Sawule ezandaba ke bezithethwa nguProfessor Mini apha zokuba bekorekisha zikhona apha kule ncwadi etshatile engatshatanga zonke ezandaba zaziqhubeka pha xa kukorekishwa zikhona pha uyawuzifumana pha uba uyazithanda iindaba ezihlekisayo nezonwabisayo nezifundisayo. Sicela ke technical team isisondezele uNjingalwazi uSawule. Mandibulise bantu abahle, mandibulise bandla lasesiXhoseni, ndibulisa ngakumbi nangakumbi kusapho lwakwaGatyeni ngemini enje. Yiyo loo nto ndisithi zindongamele izinto mawethu. Namhlanje izinto zindongamele. Ndonganyelwe buciko, ndonganyelwe kukucinga. uGatyeni akafanga kuba akakwazi ukufa. Mna ndifika eUNISA uBusizwe uGatyeni lo ephethe umgqala ngesokunene waxhathisa ngebhunguza ngesasenxele ephakathi edabini lokulwela isiXhosa ukuba sikhululeke kwizandla ezirhabaxa zamagwangqa ayesenza esawo isiXhosa ngokusibhala. Izinto ezinezandla ezinuka umzondo atsho besiva kunjalo nje. Waqondisisa kunjalo nje kubunzululwazi bokudalwa kolwimi lweenkobe. Umdengentonga, ubhuti omfutshane ngabula Njingalwazi Peter Mthuze, antyontshele uMadiba xa kanye zirharhamelana, kubo ungabayeki eGatyeni kwedini. Oyisakale alahle izandla umphathi wakhe, injingalwazi yesiXhosa eyayingakwazi nokusithetha. Nawayesele emphe igama uGatyeni lokuba hayi uyawuzigqibezelela ngokwakho. Aqhaqhazele omnye umphathikazi wakhe ebalisa zonke izinto ebezingakhange zibuzwe. Ndiqonde mna indim nje ukuba ifikile esikhumbeni eyakwaGatyeni. Nangoku madadethu emva koko kwangena ukufundiswa kwesiXhosa ngesiXhosa njengoba sasifundiswa ngesiNgesi nje eUNISA. Zithe zakuphuma zilandelelana ngathi ziinyosi zihlangula iincwadi zakhe zesiXhosa. Bavumelana ngamxhelomnye abafundileyo nabafundisiweyo, abaqatshuliweyo nabagqujuzziweyo, nomlisela nomthinjana
onqakulayo ngengqondo ngelithi ngusozingqondo wolwimi lweenkobe ovule kuvaliwe ngamagwangqa ayesithimbe asenza esawo isiXhosa ngokusibhala unjinga lwazi sizwe satyo ugatyeni ithole lomthonyama. Ulwazi olunzulu nolubanzi ngemiba ebasitheleyo abaninzi ibiyintonga alawula ngayo. Uthetha ngamandla okusebenza, amandla okuphanda, ubuchule bokubhala. Ezo ibizizinto ezidalwe kuye zajika zanguye. Amandla eenkabi zenkomo ezilishumi ebengenakufika kwawakhe xa abambe ikhuba ehlakulela isiXhosa. Loo nto ingqinwa yimisebenzi yakhe esele ikhanganyiwe, imisebenzi enencasa, imisebenzi enesondlo, nesongo sengoma yeentili zakubanga indlala. Iingwevu ezikhuthuke intloko ngamava bezithetha ziqhayisa ngosizwe satyo. Abamaziyo uSogwali kaNtaba, uSM Burns Ncamashi, nonkosikazi uNombulelo Ntloko, intombi yakwaNombe, bayakungqinela. Utata uHobson Nabe, ingwevu enomkhitha uH.H. Mdledle, uGqogqo Lumadolo, utata uPhoswayo, uNtonga eMaqhina, uMzwandile Chaga, undithathe nam ndiza kukuthatha, unjingalwazi Z.S Qangule. Zingwebedla zolwimi lwesiXhosa ezo ebezimthulela umnqwazi unjingalwazi usizwe satyo. Anqwale naye uProfessor Paul, umve esithi, hayi, yingqwayingqwayi uSatyo esiXhoseni. Umve siminxa isiXhosa agqibezele ngolwimi lwakowabo lemboleko athi, yes, Satyo is an authority in isiXhosa. Makubekela amandla angaka waphefumlelwa ngawo ziitishala zakhe endingabala kuzo. Utata uDosini, uyaphi, nonkosazana unjingalwazi D.N. Jafta, kwezi sadla amazimba. Nditsho ndisithi ke makavele apha kuthi othi yena usisebenzele isiXhosa ukudlula unjingalwazi Satyo ekuzibhaleni, ingakumbi igrama nako konke okunxulumene negrama. Ndikwahlaba ikhwelo kubathethi nabafundi besiXhosa ngelithi malivele iqhaji okanye iqhajikazi lithi, mna ndiza kusisebenzela isiXhosa ndilandele ekhondweni likanjingalwazi Satyo de ndigqithe kwindawo aphele kuyo. Yonke le migushuzo nesele ichaziwe kagatyeni ngolwimi lwethu ibethelela ezingqondweni zethu elabadala elithi ulwimi ngumhlaba, umhlaba lulwimi. Bayithethe ke ngokuyikhumsha bathi language is land, land is language. Singeka yiphumeleli indaba yokulwa ulwimi lwethu lukhululeke, awukazi ukukhululeka umhlaba. Ibilidabi ke ebekulo elikhulu elo ugatyeni. Andazi ke njengoba esithele nje ukuba ngubani na ozawulawula, ngubani ozawuthatha intonga athi makuyiwe. Kungoko ke iinyembezi zam zingenakuyeka ukuphalala, kuba besisadala amabhongo ngawe gatyeni.
simisa amanxele namaxhaka. Kodwa ke uQamata uyasebenza esolweni. Ufuna iinkcacholo neenkcubabuchopho. Ufuna iingcungela neengcaphephe. Iinkwenkwezi eqaqambe kunazo zonke ezinye iinkwenkwezi. Hamba katyeni, sebengaphambili oontatele nakhe noomarivate nookhwethana. Baza kwakhela ihlelo lembeko xa bekwamkela. Bakhahlele ngangxa zonke kuphopho inkwenkomXhosa. Uba ngindlala naye namhla kuba ngindyebo. Indyebo yamagama, indyebo yeengcinga, ubunzululwazi bolwimi. Indyebo ngokuntsonkotha ububanzi nokuphakama kolwimi lwesiXhosa. Yasongwa intambo, yasongwa. Yasongwa intambo elushica. Yasongwa. Camaku. Camaku. Molweni. This is Rajan Mistry. On behalf of the Linguistic section of the University of Cape Town, I would like to express my deepest condolences to the family of Prof S.C Satyo. Professor Satyo joined the university in the mid-1980s, and I joined a few years after him. So I was lucky enough to have him as a valued colleague for almost 25 years. In that time, he has been indeed a very valuable colleague in the Faculty of Humanities. He was a go-to person for people on matters of African linguistics, especially of isiXhosa. He was considered an expert on the isiXhosa language, but not just the language, also its literature, its folklore, its cultural practices, as well as the practices of young people. Professor Satyo was greatly appreciated outside the University of Cape Town, and his loss will be sorely felt by academics throughout the country. I want to assure his family that his name will live on forever. Thank you. Sibulele kakhulu ku Professor Maestri wapha e-UCT kwisebe le-linguistic. Nakunjingalwazi usawule uthethe kamnandi. Wathetha wabiza namagama otatu yaphi. Omama onjingalwazi uJafta. Wathi basadla amazimba. Ndithi ke ukhwelo lityala kubahlohli abasakhasayo abasafana nami lona into yokuba bethu zininzi izisele zenyathi ezisadla amazimba ezinye zikhoya apha phakathi kwethu esinokhe sisondele kuzo khe sichwetheze noba into ayiphelelanga sidibanise bawuthini aba bantu kumka kungekho nto siyidibanisileyo bethu eza kuba ngumphako mhlawumbi kwisizukulwane esizayo ezabonisa uba ootata uyaphi bahamba baphela apha oomama uJafta bahamba baphela apha kungapheleli nje kwimisebenzi abayenzileyo. Ndinethemba ke kwi-Alasa nakoSAFOS njalo njalo ezilandelayo sakubeke sinayo imisebenzi echaphazela imisebenzi eyenziwe ngaba mpondo ziyamenyezela kuba zityuriwe. Ngaloo mazwi bethu mandidlulise nje nankomnye umyalezo osuka kuProfessor Professor Nomsa Satyo besikhe sambona ngaphambili ovela ku-Justice Rule uthi my deepest condolences with the passing of Sizwe. He was indeed an excellent academic as well as an admirable person. Siyabulela kakhulu ke ngalo miyalezo. Kokugqibela kwakhona bethu basacela abantu abakhoyo apha kweliqonga
abangezozithethi into yokuba siyacela torhwana ngokuzithoba okukhulu sibukele ku-YouTube. Ukhona umama apha okuthiwa nguPhumla Msuthu, igama likamama uPhumla Msuthu liyavela apha ecaleni. Kuba ngabuzwa akaphenduli, siyacela ukuba aphendule, ajonge apha kwi-comments umama uPhumla Msuthu. Andikaboni impendulo. Nabanye ke technical team ndiyacela nindithumelele amagama endingawaqondiyo apho akhoyo, ukwenzela izithethi zethu zizawukwazi ukungena zonke, zizawukwazi ukuthetha bethu. Siyabulela kakhulu. Dr. Mali usekhona? Khawuvele ndikubone torhwana. Ndifuna nam ke ndiyohlala ententeni ngoku nabanye abantu ndinikezele kuwe ngoku. Ndikhona tata. Awu. Ndibe zibomvu ngoku zama Ewe. Ewe, hayi wamhle Dr. Mali, wamhle mshweshwe. Hayi ke mandiphinde ndinikezele kuwe ngonam ke ndihambe ndiye ententeni, ndifumane namanzi. Ndawuphinda ndibuye. Enkosi. Ndiyabulela kakhulu. Sinenyweba nyhani namhlanje yokuba sibe phakathi kwezihandiba. Ndibangajonga kwiprogram ngooprofesa nditsho ndibe nelunda. Siyabulela kuni ngendlela eniyilimileyo, nihamba kunye nale ngqangangqo yakwaSatyo. Sizawungena ngoku inkqubo yethu kwizithethi endicinga uba luhlelo lokugqibela phambi koba siyovala nomfundisi. Ndizawucela ke utata uTyatyeka, utata uDavid Mlawu Tyatyeka. Ndidla ngova ke kuthiwa Mqwambe xa sele bedibene khona kwezi ntlanganiso zesiXhosa bebizana ngeziduko. Kuthiwe yiza Mqwambe. Sondela ke tata uTyatyeka ukhe ungqine nawe ukuba uyamazi nyhani uProf Satyo. Okay, ndicinga uba mhlawumbi utata uTyatyeka usalahlekile, masibe siqhuba nenkqubo yethu. Madeyi Mshawu Zotsho, Profesa Pamela Maseko, ndicela usondele kufutshane uzongqina ngutata uSatyo. Sondela kufutshane Prof Pamela Maseko, oyi-Dean of Arts kulaa yunivesithi Northwest. Professor Maseko. Okay. Ndicinga ukuba lolwangqinwano ke uDr. Khunjwe bethetha ngalo, kuba kaloku lo mthi uwileyo ubuxatyiswe kweli lizwe, uxatyiswe nakumanye amazwe ngamazwe. Kuba sinabo ababukele bekoo-UK, sinabo ababukele bekwamanye amazwe nakwamanye amaphondo. Kungoko ke singenawukhalaza silile sithi le ngxinano abantu mabaphume, sizawunyamezela. Mandicele ke ngoku uMamasoka, uMarhoyi, uMrs Mugale, uSisincebakazi obesebenza notata uSatyo kwi-NLB, National Language Body yesiXhosa. Over to you ke ma. Dr. Mani nalonke iqela elibhexesha le program yanamhlanje nakuJakes Media. Mandiqale kuqala ngokubulela usapho lwakwaSatyo, sisiNtsasa, mama uSatyo, unkosikazi nabantwana. Siyabulela ngokusiboleka uProfesa Satyo.
ukuba sisebenzise ulwimi lwesiXhosa sincancile kuye kakhulu ngoba ndicinga uba fanele sathatha ixesha lakhe elininzi efanele uba uchitha nabantwana wachitha ixesha elininzi ehleli nathi ezama ukuphuhlisa isiXhosa. UProfessor Mini ebeseke wavela kancinci kulo mcimbi we-National Language Body. Uba umamele uProfessor Mini, umamele uProfessor Mtuze, uyawuqaphela into yoba akukho sigaba sesiXhosa okanye isigaba solwimi esike senziwe singafuni abe khona uProfessor Satyo ngangendlela esidinga ngayo nangendlela ebesimbona elelo bele esilufunayo lokuncanca. Siyabulele kakhulu ke ndizama ukutsho kwifemeli and asibuleli yena yedwa sisinomsa, sibulela nawe wawusevile kwi-PLC, sibulela nosisiNontsasa because besincanca kuni nonke abantu bakwaSatyo. So siyabulela kakhulu kubazali benu ngokuthi basizalela abantwana abafana nani abazingcayo ngolwimi lwenu. Phambi kokuba ndingene kumcimbi ndicela nje ukudlula kwinto ethi ndingomnye wee-products zikaProfessor Satyo. Ndiphume eMount Arthur esikolweni ndingafuni ukufunda enye into eyunivesithi, ndifuna ufunda isiXhosa kuphela ngendlela endiye ndathanda ngayo iincwadi zikaProfessor Satyo. Ndibe nethamsanqa ke into yoba ndithi xa ndifike e-university ndifike ekhona. Ebengangeni ke kwi-first years and second years, ebengena kwi-third years. None of us ababefuna udropha kwi-first year nakwi-second year because sasifika sibona uProfessor Satyo ebusweni and simbone esititsha phambi kwethu. Ebengumzali ke kuthi esi-students, nomnye wabantwana bakhe ebebathanda kakhulu endiye ndasebenza naye kakhulu, wandikhulisa wandiphuhlisa kangoba kulo nyaka ndigqiba i-doctorate yam ebendicinga uba fanuba ke uzaba yi-guest speaker xa ndigradyuweyitha kulo nyaka, kodwa uThixo akathandanga. Ndisebenze noProfessor Satyo kwi-National Language Board njengoko sele kutshiwo. Ndisebenze kule yalo rhulumente umtsha. UProfessor Mini betshilo ukuthi bebekhona nakweziya zokuqala i-National Language Boards. Ndidibene naye nakhe kwi-National Language Board. Kubantu ababukeleyo abangayaziyo intoni i-National Language Board, liqumrhu elenza izinto eziliqela, ndibale nje ezimbalwa. Liqumrhu elijongene nokubhalwa kwemigaqo yolwimi, liqumrhu elijongene nento yoba ulwimi olo mhlawumbi isiXhosa ke kule case sibhalwa kakuhle na, liqumrhu elijonga into yoba isigama esiphuhlisiweyo ingaba silungile na. Ngeli xesha ke asibikho isigama esiphuhlisiweyo esisithi xa sikwi-National Language Board sinikwe amagama esiNgesi kuthiwe kuthi masiwagugulele esiXhoseni. So uProfessor Satyo ube ngomnye wabantu abebe negalelo ekuphuhliseni amagama esiXhosa. Masendiyibamba ke ekugqibeleni ukuba zeziphi ii-terminology lists sinazo athe uProfessor Satyo wanegalelo kuzo. Sibe ne-terminology list ye-HIV and AIDS ekhona ngesiXhosa. So ine-term edibene ne-HIV and AIDS zikhona ngesiXhosa. uProfessor Satyo unegalelo list. Sibe ne-term list ye-mathematics, sibe ne-term list ye-natural science, sibe ne-term list ye-ICT nezinye nezininzi. Sine-term list ye-statistics, zininzi. Zonke ezo term lists uProfessor Satyo unegalelo kuzo. Wenze umsebenzi omkhulu. Kodwa omsebenzi omkhulu siwenzileyo kwi-National Language Board, before 1980 iingcali ezisiXhosa esele zibaliwe zaye zasenzela imigaqo yesiXhosa. Kuthe ke kwawungena lo rhulumente kwacaba eminye yemigaqo ayiphelelanga okanye ayikhavarishwe yonke into efanele uba iyakhavarishwa. Zahlala ke zadibana zasenzela imigaqo emitsha yesiXhosa. uProfessor Satyo ke uye wayinxalenye yelo qela elithe lasivuselelela imigaqo yesiXhosa yahlaziywa ngokutsha yaphablishwa ngo-2008. So sinale ncwadi ke echaza ngokubhalwa kwesiXhosa athe wanegalelo kuyo, nezinye ke iincwadi ezininzi athe uProfessor Satyo wanegalelo kuzo. Okwesibini, uProfessor Satyo wasechaziwe umbhali uphume izandla. Ndiqinisekile uba bambalwa ababhali abanoburharhane ngaye. Sele kusebusuku ke bendicinga fanuba ndizawuthi xa ndigqibezela ndifunde amanye amabali awawabhalayo.
Kodwa ndicela ulihlongathela eli bali because ndifuna unibonisa Phumeza meetings national language bodies bekumnandi xa uProfessor Satyo engekho because sihleke wasisebenza sisenza umsebenzi ebeqinisekisa into yoba asisoloko sisiriya Masixolise ke kusisincabakazi uMrs Mogale ngolo qhawe kulo nxibelelwano. Siyaxolisa kakhulu iimeko zonxibelelwano ngenxa yokuxakeka mhlawumbi nangokumka kwemibane zinoba lungenelelo nje oluphazamisa inkqubo yethu isaqhuba. Kodwa ke sivile eyona gist yentetho yakhe nomsebenzi awenzileyo uTata Satyo. Usisiphem ke ngoku Prof Maseko sicela angene uba uthe wakwazi ujoyina. Technical team khawusincede uthe ukwazile ungena sicela ke athathe intambo athethe ngoProf Satyo kuba usebenzile naye angqine ngaye. Molweni, kumama uMrs Phumla Satyo nosapho, usapho nezizalwane zikaProf, ngokubanzi, ngakumbi omnye wethu uProf Nomsa Satyo, nesihlobo sikaProf nam mandithi tutwini akuhlanga longehlanga. Ndimi apha njengomnye wabantu abasebenze noProf eUCT, kodwa ndicela ukuyitsala emva indaba yokuqala kwam kumazo Prof. Kwakumalunga no-1983 nam Prof Mini ndingumfundi eMount Arthur kubanga indlala. Kwaphuma isaziso emigcini kusasa sokuba ngentsasa ethile sasiza kundwendwela nguProf Satyo esikolweni. Njengabafundi thina sasinemihlali yokubona umbhali esasimphatha imihla nezolo ngeperiod zesiXhosa esikolweni. Ngenene wafika silesihleli eziklasini thina. Wagqitha efestirini, wanduluka uMiss Novukela owayengutitshala wethu yesiXhosa ngelo xesha wathi, khawubone ingqungqumbane etsho ngentloko ethwele ubulumko ngoXhosa. On reflection, I appreciate now the visibility of our African intellectuals in spaces where they can influence cognitive growth and appreciation of indigenous epistemologies by young learners. I was one of those. Nditsibe ndiye mhla ndadibana naye eKapa uProf, ndicinga ukuba wayesandula ukufumana isihlalo e-African languages njengentloko ye-African languages e-UCT, weza kundwendwela i-National Language Project ngelo xesha eyayiphantsi koNeville Alexander endalisebenza naye. His idea at the time was that a university, an institution like a university such as UCT, should establish meaningful relationship with external partners for mutual and equitable benefit, something that is now seen as important only recently in institutional collaborations. Ngo-1991, ube ngubosi wam wokuqala kwi-career yam in higher education, ndade ndamka e-UCT ngo-2006. Ngenxa yexesha ndingathanda nje ukuthi qabaqaba malunga ne-scholarship sikaProf
ngakumbi eso kungafane kuthethwe ngaso xa kuthethwa ngobungcubha-buchopho bakhe. Kuthethilwe nge-linguistics ne-literature, but mna ndifuna ukuthetha ngezinye izinto ekungafane kuthethwe ngazo. Ndifuna ukuyandlalela le nto ngokuthi uProf was way ahead of his times on issues ngoku thina esizicelebratayo okanye esizibona as novelty. uProf was a pioneer in those areas. Ndifuna ukuthetha ngencwadi ekuthiwa Sasinoncwadi kwaTanci. uProf Mthuze, uTata Mthuze uthethile ngayo, but I would like to talk just briefly ukuthi what this book was about. It's a text that challenges the wide assumptions from scholars from the global north that there is no literature, or there was no literature in African society prior to the introduction of print or writing. At that time, Prof Satyo, and now someone who I've learned in this occasion that he was his mentor, Professor Yapi, and other scholars, were doing what the Fees Must Fall movement called 30 years later, an epistemic disruption. This is a text that centers African ways of knowing, that pioneered the decolonization of the curriculum in education. Ndiyothuka ngoku Prof Mini xa kumaziko ezemfundo kusithiwa azikho iincwadi zokufundisa uncwadi lwemveli lesiXhosa. Kwame kukomishinwa abantu ukuba mababhale, but sibe ikhona incwadi enje engasetyenziswayo. I do trust Prof Mestre when she said into yokuba she believes and promises ifemeli kaProf that legacy kaProf ayisobe ife. And I do trust that this occasion is the time to revive him through the teaching of this great text. Another text that was groundbreaking and led by Prof Satyo was commissioned by Juta, I think it was 1998. It was a first text in indigenous languages in isiXhosa to be published by academics from UCT, and a text that covers wide-ranging topics on sociolinguistics, lexicosemantics, historical linguistics, amongst others. As you know, I'm not a linguist. I'm not a literature person as well, but these are topics that I do my research on. And for me, Prof's work appealed to me because I was able in isiXhosa to understand the issues that we're grappling with in higher education now around these issues. Once again, academics in isiXhosa often lament the unavailability of texts in isiXhosa and ignore the availability of this text. In fact, the publisher is not seeing it worthy of publishing these texts because we are not using them as African language scholars. When we taught this text at Rhodes University in 2007, when I joined the university, it was well received by students like Ohleze, who is now Dr. Kunju. And you can imagine what this would do for isiXhosa if it were to be introduced in isiXhosa speaking university or in university where isiXhosa is taught or is dominant. Thirdly, Prof has been active in providing intellectual and critical contribution to debates on South African language policy, having contributed to volumes by leading South African and African linguists, such as Raj Mistry, who has just spoken now, and Prof Kwesi Pram. He predicted the dominance of English and Afrikaans early on after the promulgation of the South African Constitution. We are now talking about that as if it was not said before, the fact that the indigenous African languages are marginalized and the dominance still persists in English and Afrikaans. He predicted that in a paper titled 1 + 1 = 2. You will find this in a
volume edited by Kwesi Pra titled Knowledge in Black and White. His passion for the preservation of South African literary heritage saw him orchestrate the republication of Zemkinkomo Magwalandini, as stated by the Vice Chancellor, Prof Pakeng. For me, the republication and translation of this book provided a catalyst for republication and translation of many works of unpublished writers, some of whose work is captured in the anthology by Khubusana. I do trust that with Prof departed, these books, such as Zemkinkomo Magwalandini, are used as a basis for intellectual engagement around African languages, and isiXhosa particularly, in our lecture halls when we teach isiXhosa. And I do hope that they don't only provide a basis for teaching of literary, literary critique, but we should be looking more at these books as a basis for study of history, politics, governance, sociology, or social issues in society, because the people who wrote them, as Prof Satyo writes in the preface of that book, the people who wrote them, babengajonganga nje ukubhala isiXhosa, bebejonga ukubhalwa ngesiXhosa izinto ezenzeka kwintlalo kaXhosa. Ndia emaphethelweni, Prof Satyo was rigorous in his pursuit of excellence in scholarship, and some of his expectations about scholarship may not have gone well with young and early career academics like myself at the time. Uprof wayemfutshane ngokuthetha, and it's honest and erhabaxa ngamazwi, but ebenyanisekile ngendlela athetha ngayo. So ndizayishiya apho leyo okwangoku. I've reflected deeply about Prof Satyo's works in my own writings in historical linguistics, and I've shared this in different platforms with my colleagues, some of which are here. And I want to urge our colleagues that we should be resolute in our appraisal of the work of our pioneering scholars such as Prof Satyo, especially that they undertook their scholarship in very alienating and challenging times when scholarship in African languages was dominated by white scholars and they took ownership of it. It is unfortunate that we celebrate their works when they are no longer with us. Prof Satyo's work is not only relevant in language and literature, as I've said before, but can be studied in many of the disciplines in the human and social sciences. My plea, once again, to my colleagues today is that let us not talk about personalities of our scholars, our intellectuals. Let us not talk about their personalities, but let us celebrate their scholarship. Let us not be the ones who contribute to the erasure of scholarship from this cohort of African scholars. I do hope that we raise the flag high. After this, we don't only use this platform to be talking and providing words of support to the family, but I think the family will value this platform more if the life of Prof Satyo through his work remains long after this. Lalango Xolo, Prof. Ndiyabulela. Thank you very much, Prof Maseko. Sibulela kakhulu ngalo mazwi nangenkxaso nosivula amehlo kwakhona okokuba zonke olu lwazi silukhangelayo lulapha phakathi kwethu. Sakulukhangela sithi siyoluguqulela kwezinye iingcali zezinye iilwimi, kanti sihleli nalo apha phakathi kwethu. Siyabulela ngaloo mazwi, sibulela kakhulu. Sizawuya ke ngoku uProf Mutinyane ufundisiwe uProf Satyo.
wasebenza phantsi koProf Satyo wade wangumhlobo basebenzisana kwisebe le-African Languages e-UCT. Sicela usondele ke Prof Mutinyana uzothetha ungqine ngoProf Satyo. Over. Yeah, I guess I didn't unmute my mic. Molweni, Dumelang. Greetings to everyone around South Africa, in Africa, in the US, in Europe, and everywhere else where everyone is watching. I would like to greet Sis Pumla, Nabantwana, Ausnomsa, Ausnonsasa, and everyone who's watching in the village. This is a very difficult thing for me to do, but I'm going to try my best. I'm glad that there were lots of speakers before me because I don't have to say most of the things that they've said, but I will touch on the things that were very close to Prof. Satyo's heart and also very close to me. So my name is Mantwa Mutinyane. Some of you know me as Mantwa Smos. All of us know that the past year has been very terrible to all of us. We've had to bury so many of our relatives under difficult and unusual conditions, such as where we had to limit the number of mourners, conditions where we had not been given enough time to mourn in the usual way, because we've had to bury our loved ones within a very short space of time. And yet, with so many deaths that have taken place, death remains very painful. The pain that all of us are feeling right now cannot be equated to anything that any one of us who's alive has experienced. However, we do hope that this virtual gathering shows the effort, the love, and the unity that Prof. Satyo would have loved to see amongst us. He was a loved member of the global linguistic community. We will miss him dearly. As we gather here today to share the fond memories of Prof. Satyo, I'm not sure which hat I should be wearing. I don't know whether I should be talking as a student. I don't know whether I should be talking as an academic friend. I don't know whether I should be talking as a mentee or the ex-Alasa chairperson that he built me, or just as a family friend. So I will just talk about my journey and Prof, and you will untangle and unmix and find what you need to hear from all of this. I first met Prof. Satyo in 1991 when I joined UCT as an undergraduate student. At that time, I had chosen majors in Sesotho, Linguistics, Afrikaans, and Netherlands. Prof. Satyo was the HOD at the time. Towards the second half of the year, which is the second semester, I was informed that Sesotho will be discontinued. Derek Gowlet, who was the Sesotho lecturer at the time, said I needed to go and talk to Prof. Satyo about the discontinued measure.
As all of you know, a lot of students were very scared of Prof Satyo. I was also very scared. At that time, I remember I used to drive a Nissan Skyline. Very few black people were driving cars at the time. Bekungekho umuntu uneshori njengoprof kuyo yonke la university. We used to make jokes about how serious and athi nge-afro yakhe. And then there was a point where he even had intongana yakhe. We used to laugh and make fun things about him. Little did we know that we are going to rip so much from him. So I went to knock, introduce myself. After telling him my concern about Sesotho, he asked me about the other courses that I was taking. And the minute I said linguistics, he said, well, you can take isiXhosa intensive. And after that, you can go and talk to Prof Xelishe. So I was shocked. I couldn't speak. Bendithethi isihlubi naso singacacanga. And now kuthiwa hamba uyofunda iXhosa intensive. What on earth is that? Anyhow, I went to Prof Xelishe, and that's what I did the following year. So throughout my undergrad studies, Prof said, my office is always open. If you need any help or any advice, just come back and knock. So during my third year, I never went back to his office because it was very, very scary in there. Until during the third year, I received a note because I was one of the tutors. So I received a note that I need to go and see Professor Satyo. And he told me that there was an opening at Abbott's College. And I think Nombasa was studying there, or maybe Pumeza, but one of them was there. That there's an opening at Abbott's College for a Sesotho teacher. And he said that the principal had promised him that they will work around my schedule. So I don't have to worry about balancing the lectures and going to teach. So that was the first job that Professor Satyo organized for me. Besides many other things that he did for me, including keeping Naledi on a car seat together with Professor Mestri. There are secretaries, I'm not going to name them, but yeah, my kids grew up in Prof's office, and so did I. And I know there are many other students that he has shaped. A few years later, I went to work, obviously, and then a few years later, I came back to come and do my honors. I was the only person who signed up for his lexicography class. Everyone was very scared of him. He was very serious, but also very, very smart. And one thing that we all don't want is to fail something that's in your home language. So a lot of people ran away because they thought they're not going to do well, because that's what was happening in other spaces as well. I signed up for this lexicography course as part of the honors module. I was the only one. I was the mom of two and also working. The lecture was at 2 in the afternoon. And I would be dozing off and falling asleep. And he would make me coffee in this skew mug that said, nobody's perfect. When you look at it, it's always standing like this. Those 2 hours that we spend discussing the origins of words, how to integrate phonology and morphology into creating new words, that made me fall in love with the structure of languages. Prof challenged me, he pushed me, he's made me who I am today. To top it all, in 1999, Prof made an opportunity for me to come back to UCT under the project that was called Growing Our Own Timber. And as a junior research fellow, I was helped to apply for a Mellon scholarship,
which offered me 1 year to go and study abroad. And all of this, Prof was behind, helping me with the application and writing motivations and so on and so on. So when I got to Florida, I was supposed to be doing research and being there for 1 year. And I said to Prof, you know, I feel like I can actually benefit more if I register. And he said, go ahead, register. I'm going to help. I'll see what I can do. So I stayed, and while I was there, I lost my job at UCT because I stayed more than I was supposed to. But I became a TA, and the rest is history. I got my PhD from the US, and he always said to me, I am so happy that you got your master's and your PhD from the USA, because abantu abathanda uhleba apha eSouth Africa bebezawuthi ndikuphile nale PhD khange uyifumane. And I'm really grateful. I am so grateful that Prof was seeing beyond what so many people were seeing at that point. I'm sure that the brief background that I shared with you is a good indication of the good heart that Professor Satyo had for his students. He was a head of department during very, very difficult times at UCT and even in the country. At that time, there was transformation where teachers training colleges were closing down. This meant that the study of African languages took a backseat. He didn't stop fighting for what he loves, which is to grow the love for African languages, while at the same time, he was really aware that the languages were changing and going through changes. Hence his interest in what we call tsotsital, and now which has now become an area of research. There's also a dictionary, and people are now talking about the youth languages or the urban languages. This is all the work that Professor Satyo started. So, with all this love that he had, did we help him? No, we didn't. Did the system help him? No, it did not. Did the government help? No, it didn't. Did all of us here watching help? No, we didn't. First, I'll tell you how we all let Professor Satyo down. His books that we have all heard about were replaced by new OBE, NCS, and we were told that they were outdated. But let us tell the truth. The teachers of isiXhosa continue to use his books. So this means that they were photocopying the books, they were sharing the books that were out of print. And you know what this has done? It has denied and taken the food away from his family. Osis Pumla supposed to be spending royalties as Prof. I remember back in the day where he used to get a check yakhe royalties, and he would ask me to go and deposit it a banking. That was all taken away from him, despite all this hard work that he did. And yet people continued to use his books illegally, photocopying and using them. I dare one of the isiXhosa teachers to tell me that they don't know what igrama noncwadi lwesiXhosa is. We all know. We use those. We are all guilty. So he didn't die today. We killed him back then. We killed his dream. But he continued. He continued. All of us deprived him, deprived his family. We killed him again when he was ill at UCT. At the time I was in the US, but I was told he was in hospital for a very, very long time. We kept communication through emails, and some of the colleagues like Professor Mestri, Professor Hambich,
used to visit him at the hospital. When I came back, it was the time when he had just come back and he was recovering. Instead of welcoming him back, the system ill-treated him. He was disrespected by the institution that he put his life and his family at the back seat to push the agenda of the promotion of African languages. We killed him. Prof retired from UCT very, very bitter. He was very bitter because the university did not understand how much effort. Some people go to jail for 27 years to be listened to. Prof spent his life fighting. Like the other speakers have said, you can still hear all the discussions that are going on today. Prof was talking about those many, many years ago. When you read his books, you'll find all this information there. I was so eagerly waiting for Prof to come back to UCT, like other emeritus professors do. He didn't want to. He refused. We killed him yet again. I really hope that what we are going through now will not continue. We make the decisions. We sit in these committees in the universities, and yet we refuse to support each other. Nombasa, I know you read Prof's stuff. Please don't let it die in the library. Don't let it sit there. Even if you have to make it into little snippets and put it in the newspapers, do that, Nana. I know he would have loved that. In closing, please let us not let those who struggle before us die in vain. Prof, Tibuhlungu, I think you know that. If you didn't want me to say this, it's okay, I'll understand. But I know you would have wanted it because that's one thing that you spoke about all the time. I'm really sorry. I'm angry with COVID that it stopped me and many of us from seeing you when you go to Rondebosch to go and buy your newspapers. Siyabulela Katyen, siyabulela Mamale, siyabulela Prof. You are gone, but you are not forgotten. You will live in the multitudes of texts that you have left with us. Enkosi kakhulu. Siyabulela kakhulu Prof Mutinyane for those wise words nokuthuthuzela usapho nokukhumbuza izazela zethu nendima ekufanele siyidlale kwiikona zonke esihleli kuzo. Siyabulela. Ndizawunikela ugxa wam ke ngoku asithwale kwakhona athathe ayobeka apho ayobeka khona. Ndithemba okokuba konke okuthethiweyo sisakugcinile. Gqirha Hleza, thatha mntakwethu. Ndiyabulela Doc. Ndiyabulela kakhulu. Hey, wathetha uProfessor Matinyane kwancangcazela ingwatyu egwaleni. Kodwa ke umyalezo udlulisile ke nakusisi Nombasa into yokuba imisebenzi kaNjingalwazi uSatyo ingatshabalala okanye ingalibaleki. Wathetha ke uProfessor Mini ebekhe wavela apha ngaphambili waphinde wathumela isibilivana apha ecaleni. Benditshilo ke ekuqaleni ndathi ndizobamba nje igate ndimane ndivula ndiphinde ndivale. Uthi, is there a possibility that all these texts can be put into electronic form and be made available? This includes books like Zemkinkomo Magwalandini,
Can UCT be taken up on Prof Maestry's promise and be requested to do this for preserving Prof Satyo's legacy? This will also contribute to the development of isiXhosa and to the removal of marginalization of the language in education at all levels. Ndithi mandidlulise nje lo myalezo nje ngasicaka namhlanje. Umnu uchongolo unxuba ude wangena bethu. Isekhona ke ingxaki apha yabantu abakhoyo. Kukhona nosisi okanye umama uphelisa naye esimbonayo apha. Besicela ke torhwana into kokuba ukuba akazukuthetha asiboleke kwenzela into kokuba bangene oDr Mona abasazawungena, oProfessor Gxilishe abasazawungena, nomvangeli uSilatsha abasazawungena. Kwakhona kokugqibela ngeli xesha umnu Chongolo CEO wePensoup esondele embukweni, umyalezo ovela kuProfessor Tipha owaye ngusihlalo we-Alasa ngexesha kukho uProfessor Satyo kuyo, uzamile kuwuthumela umyalezo kodwa kudala uhlathi i-technical team izama apha ukuwulungisa lo myalezo ukwenzela into yokuba siwufumane sonke, kodwa akude kulunge. Kodwa ke ikhona into ayichaphazeleyo uProfessor Tipha kulo myalezo wakhe ethandwa kakhulu ngabafundi bam ngakumbi kweli cala lobugcisa bokubhala, ethi ecaphula kwincwadi ethi Elugayini. Uthi kukho, ndizawuzama ukuyikhumbula ke kuba ndiyifundi ngokodwa, ukuthi kukho into engathi ifuna ukuqheleka apha esiXhoseni. Kuthi kwakungabikho igama elithile lesiXhosa, kuthiwe hayi alikho, iphelele apho loo nto, kuthi cwaka tu. Ngaloo mazwi ke ndicinga into yokokuba uhlaba ikhwelo lokuba xa kuvela izinto ezintsha eziXhoseni ebezingekho nezintsha ezikhoyo, kufuneka zibe nalo igama lesiXhosa ukwenzele isiXhosa sikwazi ukuphuhla. Ndicinga uba yenye yezinto ebefuna ukuziveza kezo uProfessor Tipha. Edlulisa ke nomyalezo wovelwano kusapho lukaNjingalwazi uSatyo esithi tutwini. Siyabulela Professor Tipha, siwufumene umyalezo, nto nje i-technical team ayikwazanga ukuwuzisa lo myalezo ngapha. Unxuba makasondele embokweni, khamsondeze technical team. Sisahlafuna la mazwi kaProfessor Motinyana. Okay. Ukhona ke nomyalezo ofikayo ngoku ngeli xesha uba unxuba uxolisa kaChongolo esondela. Uthi ngecala emva kwentsimbi yethoba nje xa sigqiba apha, umhlobo wenene uzawube usenza amagqabantshintshi ngobomi bukaNjingalwazi uProfessor Tshechile Satyo. Kuyacelwa ke into yokuba simamele. Iza kuba nguMnumzana Unxuba, uphinde waphuma ebesekhona nje uba unxuba khawusondele. Khona nje indawana bendifuna ukurhabulisa yona ngeli xesha uba unxuba salungisa umboko, ethi kule ncwadi kaTata uSatyo ethi etshatile engatshatanga koba burharha bakhe bekuthethwa ngabo. Uthi ndithe kwesi sihlandlo, uthetha ke ngoku epha kulaa ndawo ebekhe yabizwa nguProfessor Mini uba wayekorikisha kuyo. Athi ndithe kwesi sihlandlo ndaxhuzula iintanyongo zam zokufunda, ndemabhunxe ndawahlaba amehlo am kweziya zisini. Ndiyenzile bethu nembeko yokubonisa ukuba lo uphambili ndiyambona, koko ndisafuna ukugqithisa izisini ezi ndakha ndazibona. Oh, kanti nditsho apho bezikho. Akusandazi namkhuluwa, ndinguphinda mna, sasikunye kaloku phaya eFortsere. Zitshilo imilebe
wena wakha wazibona iirekeni zitwezeke macala exhayini, inkwenkwe ijolise umvetshane. Hayi nam bethu ndazazi, kwakukho ukuthini, ziqokele sesixhawulana ngoku, ngokukwazana lawundini, ezazifini madoda, zithi sasisazane efothere, bawunxiba khawusondele. Mandibhotise, Besenexhala. mandibhotise mzwakwethu. Kwizinxiba-mxhaka zonke zoshumi, izithwalandwe nezidwangube. Mawethu, kunzima apha kobuxhakaxhaka, siyasokola apha, simane singqinitywa ngandlela ithile, mhlawumbi ke kungazi. Kodwa ke sendivuyela nje into yokuba kude kube kuleli xesha ngethemba lokuba niyandiva. Mawethu, besele nditshilo njengoba bekuwacaphula apha nombhexeshi ukuba andinganganto mna ukuba ndingathetha ngalo mnene. Koko ke mhlawumbi kungenxa yesikhundla ke endisibanjisiweyo ekubangela into yoba makube ndiyakhangelwa. Bakho abantu bokwenene apha bokuthetha ngalo mntu, mna andisimntu. Kambe ke zidwangube, ndingatsho nje ndithi sonakalelwe kona isizwe, ndingazungena kwimisebenzi yakhe undondela. Kuba bakho abantu abafanelekileyo, njengosenditshilo, zikhona apha iimpobole ezimazi ukusuka nokuhlala. Kudala ke zitshila zisenza, zisibalisela, zimtyakatya zade zamthi tya. Okwam nje mawethu, xa ndicinga ngalo bawo kukuse kukhokhele ulonwabo. Izinto zakhe zonke esithi sizicinge nethi ndizicinge mna, nethi ndizibalise ngaye, lulonwabo nokusebenza ngolu lwimi ngesithozela nangesizotha. Ndingenawuzicaphula ke iindawo anyathele kuzo, ziyacatshulwa njengoba nimane nisiva. Kodwa ndingatsho ndithi egameni ke leli ziko ndilikhokheleyo, ndithi isizwe esi silahlekelwe kakhulu kukushiywa ingcali nencakuba kulwimi isiXhosa. Unjalwazi lo uSizwe Churchill Satyo. Mawethu, lo ngomnye wovula indlela abenze umda obonakala nasesidengeni kulwimi isiXhosa, ingakumbi kugrama noluncwadi lolu lwimi, njengoko sezibalule izinxiba-mxhaka apha. Abolwimi isiXhosa mawethu balahlekelwe kakhulu ngokungenakulinganiswa. Isizwe ngokubanzi siyophisa yile meko. Ewe kambi besisazi into yokuba akukho simakade, kwaye singabanye ke besisiva into yokuba impilo le ayimphethe kakuhle ke noko, njengabantu ebebehlala bahlale ke bancaze ngempilo yakhe. Kwabanye ke esisebenza nabo abafana ke noProfesa Nomsa Satyo, ebesesimane ukuyisabela kuyo impilo yakhe umnene lo. Ndizama ukuthi ke mawethu, ipensalp ngokubanzi ivakalisa uvelwano kakhulu usapho, izihlobo, izalamane, kubasebenzisi nabanini bolu lwimi isiXhosa ngokubanzi. Ithi akuhlanga lungehlanga, usapho nesizwe ngokubanzi masilale ngenxeba. Kambe ke silile ukulila oku, kuba ke le nto ingumntu iyalilelwa mawethu, ingakumbi ke ofana nalo. Bakho abantu abangebantu njengam lo, kodwa ke lo sithetha ngaye ngumntu lo. Kunjalo nje andazi uba uya kuphinda abe khona ofana naye. Kodwa ke ithi ke ipensalp ke mawethu, lithemba ukusinika isizathu sokubambelela ebomini.
kungenxa yento yoba sihlala sinethemba. Kukwangelo themba linye ke apho sijonge ukuveliselwa omnye unjingalwazi S.C Satyo, kambe ke noyakuba ngaphezulu kwalo sililela yena namhlanje, avele athathe apho ayeke khona kambe sebekho, ukuba kuyiwe phambili nolu lwimi nkalwana zonke. Sekubonakala kona into yokuba zikho izikhewu neziginqe ezidinga ukuvalwa kolu lwimi lwakowethu, ingakumbi phaya ezikolweni phaa. Abantwana abaphuma behlohlwa olu lwimi ezikolweni noko bafika ezandleni zethu apha bebonakala uba baneendawo ezingavuthisisanga. Ezi nto leyo ke ichaza into yokuba ikho imingeni. Ngalawo ke mzi wakowethu sithi usapho eli nesizwe masithuthuzeleke. Simyekeni uGatyeni aphumle de akholiswe yimini yakhe njengomqeshwa. Usikhonzile isizwe lo mfo, kunjalo futhi wasikhonza ngesiqu nangengqondo, ngento yonke. Thina ba ke sixhamla ngoku oko kukhonza kwakhe. Abaseleyo ke bethu mabathabathe apho ashiye khona, baxhobe bafohlele, basinge edabini. Kona kona akunakuba phandle, nomzi awunawuphela abantu besekho, kodwa ke sithi akho mntu njengomnye. Kungako ke sinyembezana kukushiywa indedebe njengale. Mawethu besenditshilo ndathi andisimntu mna ukuba ndingathetha ngobawo uSatyo. Bakho abantu apha niyabava bayathetha, koko ndivakalisa nje ilizwi lovelwano. Zikho apha iinkokheli zeli qumrhu ndilikhokelisiweyo. Ugqirha Mali ungomnye wabaphathi abaphezulu kule bhodi yeelwimi. Ndicinga into yokuba nokadantile ungenile apha okhokheliswe iilwimi apha kweli candelo. Ndiyazibophelela apha ndithembisa into yokuba egameni leli qhawe magosa ephensana, kumele into yoba kubekho imbasa eyakubizwa ngegama lalo mnene, eyabijolise ekukhuthazeni ukuthethwa nokusetyenziswa nokubhalwa nokupelwa kolu lwimi isiXhosa ngokukuko. Kambe ke kudala yabakho engqondweni yam loo nto, koko mhlawumbi ndiyabona into yoba ibilinde eli xesha. Ndithembisa oko ndawukwaliwa phambili ke ukuba ndiyaliwa, kodwa mna apha entliziyweni yam kukhanya loo nto ngawo lo mzuzu ndingakhange ndigqithe emntwini. Ndinelungelo ke lokuyiphakamisa leyo nto. Ngalawo mawethu sidwangube, myekeni mani aphumle undondela. Masingakrokri, ulisebenzele eli lizwe. Ukuba siyakroka sakuba siyathakatha. Ngalawo ke ndithi tatala wote, makube chosi kube hele. Enkosi. Sibulele kuba unxuba, sibulele kakhulu. Nanko umsebenzi omhle owenzayo. Ndiqinisekile into yokokuba nonjingalwazi uSatyo apha khoyo uyazingca kakhulu ngomsebenzi owenzayo apho kwaPensel. Siyabulela kakhulu bawunxuba. Sibulele kakhulu nakwiimbongi zethu ebesikhe sazibona bethu. Sikhe sambona uba uZolani Qeqe Catha bekhe wavela phaa, imbongi yomthonyama, sibamba ngazibini kuye. Nobawo uSimphiwe Nolutshungu uRhadebe bekhe wafunda phaa umbhalo awubhalileyo ngonjingalwazi u-S.C Satyo. Siyabulela kakhulu uRhadebe, sibamba ngazibini. Ngoku makhe sichwechwelwe kugqirha lwazi uG.V. Godfrey Vulindlela Mona asondele ngaphambili, kha umsondeze ke technical team. Emva koko
ndinikezele kugxa wam kwakhona ke aququmbele. Yaphela lena ntsika, yaphela. Sixolise ngexesha bethunana, kodwa ke mna ngokokwam besinoqhuba de ifike nentsimbi yesihlanu, bendingenawuthi hayi. Dr. Malik, awuvele torhwana. Kuba uye waqonda into yoba mawuhambe uyofaniselana nam ufumane ured nawe, ndicela uvele ndizokuthi mathongo amnandi kuwe. Dr. Malik. Ke tata uKhunju, siyabulela Ixesha kakhulu. litshaba. Ixesha lutshaba, kodwa ke masithi nangona sizibona njengengqeqe kulo msebenzi, siyathemba uba umyalezo siwugqithisile, umsebenzi siwenzile. Sibulele nonxuba ngokuzimisa. Andilibali ke mna, andilibali nomntu endandifunda naye kwa-A. Ndizambhalela ngoku-imeyili xa ndiphuma apho uba laa mbasa ubuthethe ngayo mhlekazi. Siyabulela ngentsebenziswano kakhulu, Gqirha uKhunju. Enkosi, enkosi. Egameni lengqeqe ke wena Mshweshwe, Gqirha uMali, ndicela udlulisa nje lo myalezo apha ufikayo ude unendawo ethi funda apho kwedini. Nkosi yam, kubuhlungu bayingqeqe. Uthi sithi tutwini kusapho lwamanywaabe ondondelo ogatyeni izihlobo nezalamane, unjingalwazi uSatyo ukhothame sele esihlakulele indima ebonakalayo. Icekwa lilele kuthi bashike ngasemva, nathi zingqeqeke. Ngumyalezo lowo ophuma kwintloko yecandelo leelwimi zesintu kwiYunivesithi iRhodes, uGqirha Lwazi uMsindisi Sam. Siyabulela kakhulu. Enkosi Dr. Mali, mandinikezele kuwe ngoku. Siyabulela. Enkosi Gqirha Lwazi, ndiyabulela. Siyaqhuba ke nenkqubo mawethu, sesisemnyeleni noko. Sicela uGqirha Mona asondele kufutshane ehamba notata uGxelisho. Utata uGxelisho uzawulandela nje emva koDr. Mona. Over to you, Dr. Mona. Bhotani lusapho lwakwaSatyo, bhotani zihandiba nezithwalandwe zezwe lethu laseMzantsi Afrika. Siliziko leelwimi kunye nesebe leelwimi zesintu elikhokelwa nguProfesa Nomsa Satyo kwiYunivesithi iFort Hare kwanoCollege. Sivakalisa amazwi entuthuzelo, sivakalisa amazwi ovelwano kwikhaya lakwaSatyo ogatyeni, kwizizalwane nezalamane. Kukubi kunjalo, sithi mkhululeni unjingalwazi Satyo aye kuhlala nabazali bakhe nezinyanya zakhe, aye kuhlala nenkosi yakhe ebeyikhonza. Igalelo lakhe emhlabeni alinamlinganiselo. Sakuhlala simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle. Ube nefuthe kuthi bafundisi siXhosa, igeneration elandele emva kwakhe. Ndinenkumbulo, ndivuna lukhulu kuye, ndiligatyana lomfana, utishara oze ngobuswelizweni. Babeze kusixhobisa ehamba noProfesa Qangule. Kwakungu-1981 or 1982. Kwikholeji ekuthiwa ngelo xesha yiLenox Sebe, emva koko kwathiwa iGriffiths Mxenge. Babezosixhobisa ngobuchule, amacebo nobungcali bokufundisa isiXhosa kwibanga le-10, esithi ngugrade 12 kwezi ntsuku. Utata uSatyo lo egxile ke yena kwigrama, esiphicothela igrama, esibonisa indlela zokufundisa igrama. UProfesa Qangule ngelo lixa egxile yena kwicala le-literature. Yaba nefuthe kakhulu loo ndibano leyo eyayikhwetywe ngumhloli wethu elo xesha, uMr Bhengu. Bizwe zonke iitishara zale ngingqi ekwakusithiwa ngelo xesha yi-Ciskei. Yaba nefuthe le nto kum kangangokuba kwathi ke ngoku
nge-mid-80s xa sisiva ukuba ngoku uthwesiwe ngugqirha. Ndabhala ndateketa ukubonakalisa ifuthe elabanalo owabanalo kuthi siyigeneration elandelayo yeetishara zale ngingqi. Ndabhala lo mbongo uthi uGqirha S Satyo owaye wapapashwa ngo-1995. Ingqungqumbana yaseBathenjini ibone ngqukuva okwegungqu. Umdengentonga lelona gama lakhe kwaye limfanele ngokupheleleyo kuba yiponi ekuqingqa kuhle, ekuphekuza kuhle, yinto ehlanganisa kuhle, ephepha kuhle, ithi yakulahla ngesokudla, ngosiba lwayo, isixhobo sayo, itsho ngezithonga ezinkwantyi amadoda. Inkunzi ekhule seyikhonya kakade, ethe nokungekaphelelisi, yabe seyivunyiwe kakade, ethe nokungekaphelelisi, yabe isukuzana nezinye inkunzi. Kazi koba yini nanamhla kuba ikhule yaphelelisa, kuba kaloku ngoku inkunkqele yesanuse, kuba kaloku ngoku ngugqirha ogqibeleleyo, ingcungela zeYunisa zimvume ngokupheleleyo. Into ethi ukunyathela oku inathuze, ithi ukuthetha oku inambithe, ungadeleli uhlangene noma kade netha, ungadeleli ugagene noma kade bona. Inzonzobile kuzola, nodondolwa lukwazi ukuyiva, uvimba omagumbi-gumbi, usindleka sonke isizwe sikantu. Kodwa akungetsho, ulwazi olunzulu ludala imbeko, ulwazi olunzulu ludala intobeko. Eli lizingela lenene, elithe lakuphuma ekhaya, labuya litywethi ixhoba, kwadliwa kwaphilwe ekhaya apha. Kubi kati biselibanga iziko, namhla usapho lulala lunambitha isiXhosa, namhla usapho lulala lusetyisa isiXhosa. Sizwe, sizwe, nanku sizwe, sizwe, nasi isizwe, omnye ndimnikela komnye, nomnye ndimnikela komnye. Nci, nci, ncincilili. Ndateketa ndatsho ke ngaloo minyaka, ngale ngangalala. Enkosi kakhulu, unokholeji uyabulela ngethuba alifumeneyo ukuvakalisa amazwi ovelwano ngalo mntwana wabo uthe wagqama, waqaqamba, wayinkwenkwezi egqamileyo kwinkwenkwezi. Enkosi. Mandibulise kubo bonke abantu abathe banombono omhle kangaka ukwenza inkonzo yesikhumbuzo sikanjengalazi Sizwe Satyo ekumila kunje. Ndibulise kusapho lukanjengalazi Satyo, umama nabantwana, usapho lwakwaSatyo ngokubanzi, izihlobo nabahlobo bekhaya. Ndiza kuthetha apha egameni likanjengalazi Monwabisi Rhalarhala, ongusihlalo wombutho owaziwa njenge-ALASA, African Language Association of Southern Africa. Uthe ndimcelele noxolo kuba akakwazanga ukuthatha inxaxheba kule nkonzo, kodwa utheze wadlulisa amazwi akhe ovelwano egameni le-ALASA. Qabaqaba nge-ALASA. I-ALASA yasekwa ngo-1979 ngabantu abangathi babeprofeta, kuba ezinye zezinto abazithethayo ekusekeni lo mbutho nazo ugaquziseko lelizwe. Injongo yokuseka lo mbutho yayikukuphuhlisa nokukhulisa iilwimi zesintu ezazibonakala ngathi ziyashiyekela kwezinye iilwimi. Wonke umntu ofundayo nofundisa kumaziko emfundo ephakamileyo uvumelekile ukuba lilungu lalo mbutho. UNjengalazi Satyo ebelilungu lalo mbutho, kunjanje enegalelo elikhulu ekufezekiseni iinjongo zawo nokukhulisa nokuphuhlisa iilwimi zesintu. Ngokodwa isiXhosa njani? Ndiza kuthi qabaqaba nje ngaloo ndima yakhe kulwimi lwesiXhosa ngokukodwa. Uqale ngokuzixhobisa ngemfundo ephakamileyo wade yakufikelela kwelona nqanaba liphezulu lale mfundo lokuba ngundingalwazi, ugqirhalwazi, doctor.
Imfundo ke kufuneka uyisebenzisele isizwe sivune ngawe. Wenze loo nto usizwe ngumntu wokuqala endimaziyo owabhala incwadi zegrama yesiXhosa yedwa. Andimbali uphando noNcamashe ababhala incwadi yegrama yesiXhosa phambi kwakhe. Enye incwadi zakhe ithi igrama noncwadi lwesiXhosa ibanga le-9 nele-10. Uyabona ke uqala phantsi, uqala ezantsi utyala imbewu. Kwincwadi yakhe kwenye yazo ethi Elugayini uthi xa itshayelela, seyingxamele ukuqheleka apha esiXhoseni into yokuba kuthiwe into ethile ayikabikho, asinayo, ibe kuphela oko. Emva koko kuthuleke cwaka. Enye yezinto ezithe zalambatha ngenxa yale meko ziincwadi ezilolu hlobo. Oku kukuthi incwadi eziyingqokelela ngezibongo zeembongi ezahlukileyo. Le ncwadi ngokutsho kwakhe wayijonge okokuba incede ootishala. Zikho ke nezinye iincwadi engenazubala ngenxa yexesha. Akaphelelanga apho uNjingalwazi Satyo, benguye nomhloli webanga le-10 ngaloo maxesha wephepha legrama. Isakhono sakhe sasibonakala kakhulu kumgangatho ophezulu wemibuzo yakhe. Masize eyunivesithi ke ngoku. Ufundisile e-University of South Africa, UNISA, nase-University of Cape Town, apho athathe umhlala-phantsi efundisa khona. Ube ngumntu wokuqala omnyama ukuba yintloko yesebe leelwimi zesiNtu kuloo yunivesithi yaseKapa. Iyathetha loo nto. Akufane kuthathwe fokofoko nje libe yintloko yesebe yeyunivesithi. Ngalo fokofoko ke usizwe. Wayebuphiwe ubukrelekrele bengqondo. Kunjalo nje amazwi wayewakhetha ngobuchule, athethe ngqo le nto afuna ukuyithetha, nokuba ikrakra kangakanani na kuwe. Asingomntu wayengathathi icala avakalise izimvo zakhe. Mthande okanye umthiye, le nto afuna ukuyithetha uza kuyithetha ngolu hlobo afuna uyithetha ngalo. Sise-University of Cape Town, apho intloko lesebe, wakho wandimema amatyeli amaninzi ukuba bendimhloli weemvugo zabafundi bakhe ovela kwenye iyunivesithi, external examiner ngesingesi. Isakhono sakhe sokufundisa nesobunkokheli ndisibone apho. Imibuzo yakhe yayinobunzulu, nto leyo wayifaka nakumalungu esebe lakhe. Ngaloo maxesha, emva kokuba ndihlolile, isebe lilonke lalidibana ndiphefumle ngokundibonileyo, endibonileyo. Wayebonakala apho ke usizwe. Akhokhela aphendule imibuzo endiyibuzayo, anikele nakwabanye. Ngendlela ekorisha ngayo amaphepha, nendlela efuthela ngayo abahloli besebe lakhe, zange ndibone ziphene. Iimposiso ezazikho zazingenafuthe libheke phi, kwaye zazinokwenziwa nangubani na. Hayi ke, wayeqatsela kubafundi bezifundo zobugqirhalwazi, doctorate. Kaloku apho kufuneka umntu eze nezakhe izimvo, afunde kabanzi, ahlalutye uncwadi olukhoyo. Ngaphezu koko, kufuneka i-thesis ibe negalelo elenzayo kulwazi ngaloo ngongoma umfundi abhala ngayo. Nalapho ndibe ngomnye wabahloli bakhe usizwe abavela ngaphandle. Umsebenzi wabafundi bakhe wawucace kokuba ngowabantu abafumene ukukhokelwa ngobuchule nangengqondo. Bakhuphile ke oompondo zihlanjiwe usizwe. Abanye basebenza eziyunivesithi nakwezinye iindawo. Ndithetha ngoNjingalwazi Mthuze, o-Abner Nyamende, oGqirha Zothwana, ndibala ntoni na. Mbhalo othile uthi zintathu iindlela zokuba mkhulu. Akathethi ngobukhulu bomzimba. Uthi abanye abantu bazalwa bebakhulu, abanye bakusebenzela ubukhulu bakufumane, kanti abanye bakubona ubukhulu bekunikwa. Usizwe ebengumkhulu emfundweni yakhe, kwaye loo nto isebenzele. Enkosi kakhulu Prof Tipha, omele u-Alasa. Sibulela kakhulu ngalo myalezo. Sibulela nokuba ude waphumela sawuva umyalezo oya kusapho nakuthi njengoko sizoqala emswaneni. Ndinomyalezo osuka kwiyunivesithi yaseStellenbosch oya kuProfesa Nomsa Satyo, komnye woogxa bakhe awayesakusebenza nabo, uSorina Du Plessis. Uthi, Nomsa, I'm so sad to hear about
your loss. You are in my prayers. Omnye umyalezo osuka kumfundi owayefundiswa nguProf S.C Satyo, lo singaye namhlanje. Uthi siyakukhulula Gqirha Lwazi Njikalwazi S.C Satyo. Siyakukhulula tata wethu. Udlale indima enkulu elizweni liphela. Wasifundisa indlela yokuphila phakathi kwabantu ngeengcebiso zakho. Chwechwa wenje njalo uyaphumla ecaleni kwamanye amaqhawe. Sidibanisene siluluntu ngamandla engcingane nezibhalo zenu. Masithi sakugilana neencwadi zenu nisichukumise siluluntu, sibe nobuntu, ubulumko kwaye sithandane. Umoya wenu mawuvakale nangoku sele ningekho, kube ngathi niyasibona. Senze ngokwengqeqesho yenu. Hamba mzali wethu, ugqatso ulufezile. Wenje njalo siyakukhulula Prof Satyo. Umoya wakho wonga ungalala ngoxolo. Usuka ke kulo myalezo komnye wabafundi bakhe. Sibulela la mazwi entuthuzelo nobu bungqina usuka kubantu abaphume kwisandla sakhe. Mandisondeze umama uMgabadeli ongudade uProf Satyo orhalela ukuthi ajule apha esivivaneni usapho. Enkosi kakhulu, ndiyabulisa kuye wonke umntu okhoyo. Ndikhawulezile ngoba ke ixesha alikho ngoku, abantu kudala bekweli qonga. Ndifuna nje ukuvakalisa umbulelo ongazenzisiyo. Andibuleli, andithunywanga kubulela, kodwa kuthi mandingathi cwaka. Kubo bonke abantu abathathe inxaxheba ngobusuku banamhlanje, kwanabo bamameleyo. Ndijonge ooGatyeni, ooBhejula, aMandlane, ooTshawe, abamameleyo, abaphilayo nabangaphiliyo. Ndiqinisekile bayayibona into eqhubeka kubuSizwe. Singene sinkenenkene apha, kodwa ngeentetho ezimnandi eziwe kule ndawo. Siyaqala ngoku siyazicenga, siyazama ukwamkela. Sibulela neenyani eziwe apha. Kuninzi okuthethwe zii-colleagues zikaButsizwe. Ezinye iinyani siyazazi, ezinye asizazi, kodwa sizindlebe silolu sapho. Sithi tshotshufe Gatyeni, sive inyani. Kumnandi ukuva kuthethwa kamnandi ngesizalwane sakho. Abaqulunqi bale program andibalibali. Bancede uninzi obulungazukwazi ungena emngcwabeni ngenxa ye-COVID-19. Sibabulela ngokungazenzisiyo. I-technical team, ndibulela ne-load shedding le iye yanceda uninzi lwethu into yoba sikwazi ukude kube leli xesha sikule program. Sitsho seva nemisebenzi kaButsizwe ekhoyo. Eminye ifihlakele, ayisetyenziswa, iyagushwa. Siyangenelela ke silusapho ukuba umsebenzi wakhe uncede ungaqhushekwa, kuba ebebhalela isizwe, kuba negama lakhe nguSizwe. Ngamanye amaxesha kubuhlungu kuba akwabe konke oku bekuthethwe emamele. Kodwa ke nguThixo yedwa owenze into yoba makuthethwe engekho, ze usapho lwakhe luve umsebenzi abewenza. Kodwa ke ooGatyeni noomamali namatshawe banenkolelo yokuba unathi in spirit. Sizimamele nezithembiso silusapho. Sibhalile, sakukhangela, sijonge enkalweni. Oku kwenzeke kuButsizwe ubhuti wethu kungaze
kwenzeke kwabanye ababhali. Linyani elithi bekusetyenziswa iincwadi zakhe phofu zisasetyenziswa ezegrama kakubhalwa, kodwa ngasumntu a-acknowledge. Iinyani eziwe apha silusapho lwakwaSatyo siyazibulela. Sibulela usiqinisa ekuqaleni kwale nkonzo abefundisi abavule le nkonzo. Ndisitsho nje ndiyaphinda, singene sinkenenkene, kodwa singcono ngoku. Iinduma zikaBhotsizwe zingaphambili, azikho ngemva. Enkosi. Enkosi mzali, enkosi mama, sibulela kwaloo miqondiso siyibona singekasuki kweli qonga yokomelela kwenu ukuze nomeleze usapho. Sebe sizawuthatha ngoba ngumbulelo lo kweli qonga. Utata uGxilishe beza kwenza umbulelo. Sicinga uba sisalahlekene naye kolu nxibelelwano. Sibulela kakhulu ke mama Mgabadeli. Sizawucela umfundisi ke ngoku, umvangeli uSilatsha, njengoko besivulele aphinde asivalele, athi aba bengene kunxibelelwano besuka kwezinye iindawo abayaleze baze bakhuseleke endleleni. Athi abasentliziyo zinkenenkene zilehlwile abayaleze okokuba uThixo aze ababophe. Nathi thina besikhokhele le nkonzo inkulu kangaka izukileyo njengomnikazi wayo, sibulela ithuba loba niye nathi xa nisijongile nathi sifanelekile uba singene kwezi zihlangu ezikhulu kangaka. Ndisondeza wena ke mfundisi ngala mazwi ndisithi bopha usapho, ulomeleze ukuze luthi xa lusebenza lubeka kwindlu yakhe yokugqibela utata uSatyo, lube lutyala isithole esizawukwanda ngakumbi, sinabe okweempuzi, ukuze nosapho olusazawuzalwa nosapho olusebeleni luncance, luncance, luncance. Kuwe ke mfundisi, mvangeli uSilatsha. Sisamlindile ke umvangeli, esingazi noba kunzima uqhagamshelana naye. Technical team, ndazise ukwenzela ukuba sivale. Okay, kuthiwa ke ulahlekile umvangeli. Masibulele ke bantakwethu, simcele uThixo, siwacele amanyange, simcele uQamata, sizicele izihlwele zethu, sizicele izihlwele zooGatyeni, sizicele izihlwele zooTshawe, okokuba ziwuququmbele lo msebenzi, umsebenzi esithi sibulela ubomi, sibulela ingqaka esiyinikwe nguNjingalwazi uSatyo. Ngaloo mazwi ke ndithi siyayivala le ndibano, sibulela kakhulu. Enkosi mququzeleli. Bandithathe eli thuba ndibulele kubaphathi benkqubo ngokusiqhubela kakuhle, basithandaze. Egameni loYise noloNyana neloMoya Oyingcwele, Thixo wethu olungileyo, siyabulela ke Thixo olungileyo kumkani kamkani ngokufa Thixo olungileyo, ngoba uSatyo Thixo olungileyo umsebenzi ebewuzele emhlabeni ugqibile kumkani kamkani. Sengathi ungasweleki imlandeli emkhondweni wakhe Thixo olungileyo, uba nenkosikazi yakhe nabantwana, ifemeli yonke kumkani kamkani bavile Thixo wethu olungileyo imbali ngoba uSatyo umsebenzi awenzileyo elizweni
Thixo wethu olungileyo kumkani kamkani. Silibale ke uyalezo emini yakomgqibelo kumkani yangolosihlanu kumkani kamkani xa ezawubeka kwindawo yokuphumla kumkani wezinentlanga ezawuphumla phezu kwemisebenzi yakhe. Menze ke Thixo umkhanyisile ungacimiyo kumkani kamkani sakuthandaza Thixo egameni loyise nelonyana lemoya engcwele. Amen. Lithufefe lenkosi uJesu Kristu, uthando lukaThixo, budle moya engcwele ngahlala kuthi sonke kude benaphakade. Amen. God be with you till we meet again. By his counsel's guide uphold you. With his sheep securely fold you. God be with you till we meet again. Till we meet. Jesus feet, till we meet, till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. Neath his wings protecting guide, daily manna still provide you. God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. When life's